Hi, good afternoon everyone. Okay. By the way, I am Srikanth Vinnakota, Director in IAS Academy. Audible? English na? Telugu English? Yedaina okatena? Okay. For me, anything is okay. First of all, congrats to everyone for such a big notification, first thing. And that too after 10 years, and it's not a small thing actually. Okay, 10 years, waiting for 10 years. In fact, I choose నేను కూడా ఎలిజిబుల్ ఇప్పుడు దీనికి నేను కూడా రాయచ్చు కావాలనుకుంటే బట్ ఆఫ్ కోర్స్ నాకు కుదరదు అనుకోండి వేరే విషయం బికాస్ ఐ హ్యావ్ అదర్ ప్రయారిటీస్ బట్ మీ విషయానికి వస్తే దిస్ ఈజ్ సచ్ a wonderful notification. You can never ever expect this kind of a notification for the next few years to come. Not possible. Asli ivatam impossible itlanti notification. So at any given point of time, eppudaina gaani manaki any group 1 kosam notification at any given point of time, if you see that 100, 150, 200, not beyond that, sometimes 70 posts. That was completely very minimal one. Such a huge notification of 503 posts is something which you can never ever imagine, and this is the best opportunity, this is the golden opportunity for anyone here, anyone, whoever is serious, I think you cannot miss this one. దీన్ని మిస్ అవ్వటం అన్నది ఇక మీరు మర్చిపోండి అసలు ఇట్లాంటి నోటిఫికేషన్ మిస్ అవ్వటం అన్నది. ఓకే, ఈ 3 months July, assuming that July, August uన్నారు కాబట్టి assuming that July ending లో somewhere, if at all, is assuming that prelims exam will be conducted, suppose, okay, from there onwards another 3 months will be given, or 3 or 4 months, that depends upon TSPSC, right? Okay, so based on that you try to plan this time frame in such a way that you can actually crack prelims as well as crack mains. Okay, as far as I am concerned, being the director of this organization, basically my biggest strength, so we actually give coaching for civil service examination, everyone knows. Okay, and then the biggest strength that I have is strategy formation. It might be for civil services or it might be for group 1 examination. Group 1 నేను రాసినప్పుడు group 1 of course 2004-5 టైంలో ఒకటి జరిగింది, అంటే చాలా పాతకాలం. 2004లో నోటిఫికేషన్ జరిగింది, 2005లో ఎగ్జామ్ జరిగింది, మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. 2006లో ఇంటర్వ్యూస్ జరిగాయి. ఐ డోంట్ నో హ్యావ్ ఎనీవన్ ఆఫ్ యూ రిటర్న్ దట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, రాయలేదా మీరెవరు? ఓకే, అంటే కొద్ది పాత టైమే. ఓకే, అంటే అప్పటికి నా సివిల్ సర్వీస్ అటెంప్ట్స్ అయిపోయినాయి. 2004లో ఇట్ వాజ్ మై లాస్ట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇంటర్వ్యూ. సో ఆబ్వియస్లీ ఐ హ్యాడ్ టు రైట్ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ అప్పుడు. ఓకే, అప్పుడు ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్, బేసికల్లీ ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ AAO, అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ అంటారు. బట్ బై ద టైమ్ నేను అప్పటికే రిజల్ట్స్ వచ్చేసరికి ఇంకో 1 year అయింది అక్కడి నుంచి. బై ద టైమ్ ఐ ఆల్రెడీ వెంట్ టు IT ఇండస్ట్రీ. సో ఐటీలో ఐ వాజ్ అన్ SAP ప్రొఫెషనల్. సో ఐ వాజ్ వెరీ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ IT బై ద టైమ్, ఆ 1 yearలోనే. సో నాకు అసలు ఆ పోస్ట్ కూడా కనపడలేదు నాకు అప్పుడు. ఓకే, AAO అన్నది కూడా ఏంటిది అన్నట్టు చూశాను. Okay, but whatever, that's not the point. The point is why people like me got selected very easily in group 1 at that point of time. What was the reason? ఎందుకు అంత ఈజీగా సెలెక్షన్ అయిపోయింది అప్పట్లో మాకు? ఇప్పుడు అవ్వదు అట్లా? ఇప్పుడు కూడా అవుతుంది. అప్పుడు ఎందుకు అయింది? ఇప్పుడు ఎలా చేసుకోవాలి? What was my strategy at that point of time? The similar kind of a strategy which I used for civil services, I have used for group 1 as well. That's the reason why I could easily get selected there. Okay, of course AAO రావటం అన్నది because at that point of time we used to have 2 optional subjects. అప్పట్లో ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండేవి group 1లో కూడా. Today we don't have optional subjects. దానికి వన్ ఆఫ్ ది ప్రైమరీ రీజన్ కూడా నేనే. మళ్ళా అప్పట్లో group 1లో everyone who cracked with mathematics optional. Group 1 2004-5 టైంలో జరిగిన ఆప్షనల్, అప్పట్లో జరిగిన Group 1లో 2 ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్లో మ్యాథమెటిక్స్ ఆప్షనల్, విచ్ ఐ వాజ్ ద వన్ హూ టాట్ టు ఎంటైర్. అప్పుడు కంబైన్డ్ అయిపోయి కదా, కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేను ఒక్కనే టీచర్ మ్యాథమెటిక్స్కి. డైలీ ఐ యూస్ టు రన్ 3 బ్యాచెస్. ఒక్కొక్క దాంట్లో 100 నుంచి 150 మంది ఉండేవాళ్ళు. అంతమందిని ట్రైన్ చేసాం ఆ టైంలో Group 1కి మెయిన్స్ కోసం. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ గాట్ సెలెక్టెడ్. అప్పట్లో MPDOs కూడా యాడ్ చేశారు ఆ నోటిఫికేషన్. 400 MPDOs వర్ యాడెడ్ that year to group 1 notification. అప్పుడే ఫస్ట్ టైం యాడ్ చేశారు అప్పుడు. ఓకే,
మొత్తం కలిపి ఒక 600-700 పోస్టులు అయిపోయినాయి అప్పుడు. ఇట్ వాజ్ అ హ్యూజ్ వన్ ఆ టైంలో, హ్యూజ్ నోటిఫికేషన్. అండ్ మోర్ దాన్ 60% ఆఫ్ దట్ ఇయర్ గ్రూప్ 1 సెలెక్షన్స్ వేర్ ఫ్రమ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆప్షనల్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వేర్ మై స్టూడెంట్స్. సో అప్పుడు ట్రైనింగ్ అకాడమీలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మన పిల్లలే అనమాట అక్కడ. ఓకే, దట్స్ హౌ ఇట్ వాస్ అప్పట్లో. బట్ ఎవ్రీవేర్ ద పాయింట్ ఇస్ there should be a strategy for any kind of competitive exam preparation. ప్రిలిమ్స్ కోసం 3 months ఉంది. ఈ 3 months ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, తర్వాత వచ్చే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కోసం ఒక 3 months 4 months వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద డేట్ అనౌన్స్మెంట్. ఓకే, ఆ 3 or 4 monthsలో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఏ టైంలో ఏది ఇంపార్టెంట్, ఏది చెయ్యాలి ఏది చెయ్యకూడదు, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. there are 2 things which you always have to remember for this kind of examination. What to read, what not to read also. There are 2 things. What to read as well as what not to read. What to read is a small thing based on your syllabus. Look at your syllabus. మీ సిలబస్ మీరు చూస్తే క్లియర్ కట్గా సిలబస్ చాలా క్లారిటీతో ఉంది మీ సిలబస్. మా అప్పటి ఎంత క్లియర్గా సిలబస్ లేకుండే. ఓకే, బట్ టుడే ద సిలబస్ ఇస్ pretty clear. Everything is given exhaustively. You read every detail in the topic in the syllabus, then you will get a question from that syllabus only. None of the questions will come outside the syllabus. ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా ఈ సిలబస్ నుంచి బయట నుంచి ఖచ్చితంగా రాదు. ఓకే, ఆ అష్యూరెన్స్ అయితే ఉంటుంది గ్యారంటీగా. సో యూ రీడ్ అకార్డింగ్ టు ద సిలబస్. దిస్ పార్ట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ పార్ట్. Okay, this is something which is not in your syllabus, but when you start reading books, మీరు చాలా పుస్తకాలు చదివారు అనుకోండి, మార్కెట్లోకి వెళ్ళి ఒక బుక్ స్టాల్కి వెళ్ళి నేను గ్రూప్ 1 ప్రిపేర్ అవుతున్నానంటే ఇంత కట్టిస్తాడు మీకు. ఈ కట్టంతా తీసుకొని చదవండి మీకు అయిపోతుంది గ్రూప్ 1 అంటాడు ఆయన. మీరు అది కట్టంతా తీసుకెళ్ళి ఇట్లా పెడతారు, టేబుల్ మీద పెడతారు, లేదా ఒక బుక్ షెల్ఫ్ ఒకటి తయారు చేసుకుంటారు, ఆ బుక్ షెల్ఫ్లో పెట్టుకుంటారు, ఒకదాంతో చదువుదామని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఇట్ నెవర్ ఎవర్ కంప్లీట్స్. That's not the way you have to prepare for any kind of competitive examination. It might be civil services, or it might be group 1 or group 2, or it might be CAT examination or GRE examination or AWS exam or maybe GATE exam, whatever exam. All these exams, there is a strategy for everyone. And a strategy kuda అందరికీ కామన్గా ఉండదు. ఆ స్ట్రాటజీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్ట్రాటజీ ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ ప్రిలిమ్స్కి వచ్చేసరికి మోర్ ఆర్ లెస్ ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ స్ట్రాటజీ, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్ట్రాటజీ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ వీక్నెసెస్. You might be good at polity and governance, suppose. Then your strategy for polity and governance is different from the others. Okay? So that you have to identify where you are good at, where you are not so good at. Certain areas where, for example, art and culture. Okay? If at all any question comes from art and culture, how to write your answer, suppose. Okay? You might be having very good knowledge about art and culture, but you are not able to write an answer properly. That again is useless. మీరు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ రైటింగ్ సరిగ్గా లేకపోతే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ యూజ్లెస్ ఎక్సర్సైజ్. దానికి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. Okay, so that we'll see at the time of mains exam. Okay, but right now, since I assume that we definitely will have exam in the month of July or August. July జరుగుతుంది అని అనుకొని స్టార్ట్ చేస్తే ప్రిపరేషన్, ఒకవేళ ఆగస్ట్లో జరుగుతుంది అనుకోండి, you will have additional time with you. Additional time, maybe 1 month or 45 days, whatever time, additional time, where you can go with multiple revisions and test practices. Okay, fine, that's how it is. Now, from my side, so I will just give you a briefing on what is the pattern of exam. Okay, how is prelims, how is mains examination. Okay, but when it comes to books that you have to read, అది ఒక లిస్ట్ నేను ఇస్తాను. దట్ లిస్ట్ విల్ గెట్ ఇట్ త్రూ వాట్సాప్. మీ మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది, మీ అందరికి మెసేజ్, ప్రొవైడెడ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ యువర్ ఫోన్ నెంబర్. వాళ్ళకి ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చుంటే వాళ్ళకి మీకు మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది, దానికి సంబంధించి ఒక లింక్ వచ్చేస్తుంది మీకు. ఓకే, అండ్ దెన్ there are so many people who are watching online actually, because of corona or whatever. The good thing that happened is that most of them shifted to online. ఓకే, మాకు కూడా ఎఫర్ట్స్ తగ్గిపోయినాయి ఇప్పుడు, హాయిగా ఉంది మాకు కూడా. బికాజ్ ఎక్కువ బ్యాచెస్ని మనము ఫిజికల్ క్లాస్ రూమ్ బ్యాచెస్ని మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒక సింగిల్ బ్యాచ్ మెయింటైన్ చేసి ఆన్లైన్లో అందరికీ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. సో దట్స్ అ గుడ్ ఫినామినా ఫర్ అస్. ఫర్ యూ గైస్, ఎస్, నా దృష్టిలో ఏంటంటే ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఆర్ ద బెస్ట్ క్లాసెస్. నో డౌట్, నో డిస్ప్యూట్ ఇన్ దాట్. Okay, when compared to online, offline is the best. But if you don't have any other choice, you are not able to come to offline classes because of whatever might be the reason.
Okay, then go with online. You don't have a choice. That's how it is. Anyway, let us come to this pattern of exam. I'll just rush through this one. Andar daggara unda information booklet? Okay, please carry that information booklet. Evar daggara leda? Leni vallu unnara? Anyone who doesn't have information booklet? You don't have it? Okay, nimasham. కొంతమందికి ఇన్ఫర్మేషన్ బుక్లెట్ లేదు, అది ఇచ్చేసాయి. ఓకే, బిఫోర్ ఐ టాక్ అబౌట్ సిలబస్, ఫస్ట్ విషయం మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే, ఇందాక చెప్పాను కదా, వాట్ టు రీడ్, వాట్ నాట్ టు రీడ్. వాట్ టు రీడ్ తెలియాలి అంటే సిలబస్ తెలియాలి. సిలబస్ తెలియాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ బుక్లెట్ మీ దగ్గర ఉండాలి. ఆల్వేస్ క్యారీ సిలబస్ విత్ యూ. ఓకే, అందుకే ఫస్ట్ ఎవరన్నా రాగానే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్, ఏదో సివిల్స్ ఆర్ గ్రూప్ 1 వాట్ ఎవర్, ఫస్ట్ మేము ఇచ్చేది ఇదే. అది మీ ఎగ్జామ్లో ఏముందో చూడండి. ఫస్ట్ ఆ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఏంటి, సిలబస్లో ఏముంది, ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాడు, టాపిక్స్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఏరియాస్ ఏమేమి కవర్ చేస్తున్నారు సిలబస్లో. యూ జస్ట్ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు దాట్, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. దిస్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ టు రీడ్, వాట్ టు రీడ్ అన్నది ఇక్కడే ఉంటుంది మీకు. If you don't know what to read, you don't prepare for this examination. You don't need to require, because anyway you are going to lose this game, right? Anyway, so obviously we have prelims exam. Okay, at the same time we have mains as well, right? మీ అదృష్టమో దురదృష్టమో నాకు తెలియదు కానీ ఇంటర్వ్యూ తీశారు. ఓకే, అదృష్టమా దురదృష్టమా డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇండివిజువల్ అది. ఓకే, బట్ నా దృష్టిలో ఏంటంటే గ్రూప్ 1 లాంటి అంత అత్యుత్తమమైన పోస్టులకి ఇంటర్వ్యూ లేకపోవటం అన్నది దురదృష్టం కింద నేను ఆలోచిస్తున్నాను. ఓకే, బికాస్ రిటర్న్ టెస్ట్లో యూ కెన్ ఇవాల్యుయేట్ ఓన్లీ సర్టన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ పర్సనాలిటీ, నాట్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ యువర్ పర్సనాలిటీ. ఈ పర్సనాలిటీ అన్నది ఎదుటి వ్యక్తితో నుంచొని మాట్లాడితే తెలుస్తుంది, లేదు కూర్చొని మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ అని ఎందుకు అంటున్నాం మనం, ఆఫ్లైన్ ఈజ్ బెస్ట్ అని ఎందుకు అంటున్నాం, ఆన్లైన్ అనట్లేదు. ఆఫ్లైన్ ఈజ్ బెస్ట్ అని ఎందుకు అంటున్నాం మనం, బికాస్ ఎదుటి వాళ్ళకి ఒక టీచర్ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మీకు అన్ని విషయాలు గ్రహిస్తారు, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఆఫ్ కోర్స్ ద అదర్ ఫీచర్స్ లైక్ డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్స్ కానీ, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ కానీ, యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద టీచర్. ఈవెన్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ద టీచర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ రూమ్లో. ద టీచర్ యొక్క పర్సనాలిటీ అన్నది ఒక స్టూడెంట్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతుంది. Okay, that happens only with the physical interactions, not with online interactions. Okay, anyway, my topic is something which is a different one. Anyway, prelims law, what we have is the syllabus, we call it as general studies and mental ability antaru. Okay, general studies and mental ability. So what we have is we have 150 questions for 150 minutes. అంటే 2.5 hours. 2.5 hours. Okay, and this exam is qualifying in nature. Qualifying paper ఇది. So prelims is completely qualifying paper. నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉందా? లేదు. Nothing is mentioned in your notification. Okay, if at all there is any negative marking, it has to be mentioned in your notification, or else you cannot additionally include that. Okay, that notification ekkada mention cheyaledu whether you have negative marking or not. It means that you don't have negative marking. That means you are actually going to attempt all 150 out of 150 questions, because there is no negative marking. Negative marking లేదు కాబట్టి 150 out of 150 questions ఖచ్చితంగా attempt చేయండి, ఏది మిస్ కాకూడదు. That's the first point. Okay, and if you look at the syllabus of this one, okay, syllabus మళ్ళీ మాట్లాడదాము. And then మెయిన్స్కి వచ్చేసరికి how many papers that we have? ఒకటి ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ పేపర్ which is again a compulsory paper, which is a qualifying paper. Okay, it will be for 150 marks for a duration of 3 hours. It is qualifying paper. ఇంగ్లీష్లో బేసిక్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అంటే 10th స్టాండర్డ్ వరకు మీరు నేర్చుకున్న ఇంగ్లీష్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ నాట్ ఫెయిల్ ఇన్ దిస్ వన్. అందరూ ఆల్మోస్ట్ క్వాలిఫై అవుతారు. బట్ కొంతమంది మాత్రం ఉంటారు, వాళ్ళకు ఒక ఫియర్ ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ అంటే ఒక ఫియర్ ఉంటుంది. ఆ ఫియర్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రము ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను. అప్పుడు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత చూద్దాం, ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏమీ లేదు దానికి సంబంధించి. ఆ ఫియర్ ఉన్నవాళ్ళు, ఫియర్ లేని వాళ్ళు
ఈ పేపర్ మొత్తం అటెంప్ట్ చేయండి, మీరు క్వాలిఫై అయిపోతారు జనరల్గా. General tendency of these compulsory papers, ఈ compulsory English language papers, it might be in civil services or it might be in group 1 or whatever, okay? You try to attempt the entire paper. ఏదో ఒకటి రాయండి. అంటే ఏదో ఒకటి అంటే నోటుకు వచ్చింది రాయమని కాదు, వాడు క్వశ్చన్ అడిగిన దాని ప్రకారము మీకు అనిపించింది రాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్ సెంటెన్సెస్ రాయమంటారు, ఒక వర్డ్ ఇచ్చి ఓన్ సెంటెన్సెస్ రాయమంటారు, దాని మీనింగే మీకు తెలీదు, మరి ఏం రాస్తారు? అంటే చాలామంది ఉన్నారు రాసేవాళ్ళు, అది దాని మీనింగ్ తెలియకపోయినా కానీ నాకు ఈ పదం యొక్క మీనింగ్ తెలీదు అని ఓన్ సెంటెన్స్ రాస్తారు. అట్లా రాసినా కానీ కన్సిడర్ చేస్తారు. అర్థమైందా? అర మార్క్ వచ్చినా వచ్చినట్టే అక్కడ. ఆర్ గెటింగ్ దాట్? మీకు తెలుసు అనుకోండి మీనింగ్, ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ రైట్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ దేర్. ఓకే, తెలియకపోయినా కానీ సమ్హౌ యూ క్యాన్ గెట్ ఆన్ విత్ దిస్ ఇంగ్లీష్ పేపర్. దేర్ ఫోర్ డోంట్ ఈవెన్ థింక్ ఆఫ్ దిస్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ నౌ. ఈరోజు మీరు ఇంగ్లీష్ పేపర్ గురించి ఆలోచించాల్సిన ఏమాత్రం అవసరం లేదు. ఓకే, when you will think of this, prelims exam అయిపోయిన నెక్స్ట్ డే నుంచి దీని గురించి ఆలోచిస్తారు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ నాట్ సో కంఫర్టబుల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, అండ్ దట్స్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి యూ హ్యావ్ ఎస్ఏ పేపర్. యూ హ్యావ్ ఎస్ఏ పేపర్, అగైన్ 150 marks of essay paper for a duration of 3 hours. In this 3 hours you are supposed to write 3 essays. 3 essays రాయాలి. అవుట్ ఆఫ్ 6 ఇస్తాడు. దాన్ని 3 sections కింద డివైడ్ చేశారు. దేర్ ఆర్ 6 topics. 6 topics ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2, 2, 2. ఓకే, ఆ 2లో నుంచి ఒకటి రాయాలి, సెకండ్ సెక్షన్ 2లో నుంచి ఒకటి రాయాలి, థర్డ్ సెక్షన్ 2లో నుంచి ఒక ఎస్సే రాయాలి. ఓకే, ఈచ్ 50, 50, 50, 3 into 50 marks amounting to 150 marks. ఓకే, మీరు ఒక్కసారి ఇఫ్ యూ రియల్లీ లుక్ ఎట్ ద సిలబస్ ప్రాపర్లీ, ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ ద మెయిన్ సిలబస్ ప్రాపర్లీ, ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ categorized, structured in a way it is suitable for paper setting. పేపర్ సెట్టింగ్కి చాలా సూటబుల్గా ఇచ్చాడు దాన్ని. ఎట్లా? ఈచ్ పేపర్ని హీ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 sections. ఈచ్ పేపర్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 sections. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ సిలబస్, మెయిన్ సిలబస్ చూసుకోండి, ఈచ్ పేపర్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 sections. ఓకే, ఈచ్ సెక్షన్లో 50 marks, 50 marks, 50 marks. ఓకే, except for essay, if you look at next paper, suppose if I mention it at GS2 అంటాను దీన్ని, because this is GS1. okay, each section 3 sections, 1 section, 2 section, 3 section. Here you will be given 5 questions into 10 marks, which will be 50 marks. Same thing, 5 questions you have to write, 10 marks, 50. 5 questions into 10, which is again 50. All together is 150 marks. ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ 5 questions-లోని చాయిస్ ఉంటుంది మీకు. 5 questions, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 1A, 1B, 1A or 1B, రెండిట్లో ఏదో ఒకటి రాయొచ్చు, ఇంటర్నల్ చాయిస్ దేర్. సెకండ్ క్వశ్చన్ 2A, 2B, ఆ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి రాయొచ్చు. 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B. That's how the question. There's a lot of choices there. That means if 10 questions are given, you are supposed to write 5 out of 10. Okay, like that section A, section 1, section 2, section 3. Okay, you will be writing all together 15 questions. Each question carries 10 marks, 150 marks for that. Similarly, other 2 papers as well. This one 3, GS4 as well as GS include last lo okati 5 antaru. Antena? GS4, 5 ఇంకొకటి ఉంది కదా, 6 ఒకటి ఉంది కదా మొత్తం. Each 150 marks, 6 papers into 150, coming out to be 900 marks for mains. So mains exam caters to 900 marks. Final ga interview, it would be another 100 marks. Altogether it would be 1000 marks, for which ranking would be given based on the categories, reservation categories based cheskoni mottamu ever ranking valki istaru. Right? Any questions till now? Any questions that you have on this pattern of the examination? Oh, sorry, you don't have interview kada? ఈ పార్ట్ తీసేద్దాం. మన మైండ్లో ఆ ఇంటర్వ్యూ తీసేయటం అనేది ఒప్పుకోవట్లేదు మైండ్. ఇంక రియాలిటీ యాక్సెప్ట్ చేయాలి, తప్పట్లేదు. ఓకే, ఎనీవే, సో 900 marks. Okay, now the point is, this is all descriptive in nature. Descriptive in nature, that means they are like
a small essay kind of questions, not big, small essays. Okay? For this, if you just have knowledge, not sufficient. Okay? There are two things additionally you require. This requires not only your learnings. Learnings means you acquire knowledge. Acquire knowledge means you keep on reading lot many things and keep on feeding it here. ఇక్కడ పంపిస్తూ ఉంటారు, ఈ బ్రెయిన్లో పంపిస్తూ ఉంటారు అన్ని, చదువుతారు పంపిస్తారు. ఇక అదే పనిగా చదివే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు, అదే పనిగా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంతా, బాగానే ఉంది. దట్స్ నాట్ సఫిషియంట్. What is more important, either prelims examination or mains examination, is that along with that you need proper revisions. Proper revisions. అంటే ప్రాపర్ రివిజన్స్ అంటే సార్ 4 రివిజన్స్ ఏమన్నారండి? ఓకే, ఈరోజు ఒక టాపిక్ చదివాను, ఆ టాపిక్ ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి నెక్స్ట్ 4 రోజులు రివిజన్ చేస్తానండి, అయిపోయిందిగా. 4 సార్లు రివిజన్ చేశానుగా, అయిపోయిందిగా అంటే ఏం కాలే. ఆ 4 రోజులు రివిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 రివిజన్ ఓన్లీ. బికాస్ రివిజన్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ one day phenomena or how many times you revise. Revision is all about spaced revision అంటారు దాన్ని. స్పేస్డ్ రివిజన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ ఈ స్పేస్డ్ కొత్త కాన్సెప్ట్లు తెస్తున్నాడు ఈయన, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఇవన్నీ? వాట్ ఈస్ ది స్పేస్డ్ రివిజన్? ఈ రోజు రివిజన్ చేశారనుకోండి, నెక్స్ట్ ఎప్పుడు రివైజ్ చేయాలో తెలుసా? 24 అవర్స్లో రివైజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎప్పుడు చేయాలో తెలుసా? 1 వీక్ రివైజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎప్పుడు రివైజ్ చేయాలి సార్? 1 మంత్కి చేయాలి. గ్యాప్ కనబడుతుంది కదా, 24 అవర్స్, 1 వీక్, 1 మంత్, లాస్ట్ రివిజన్ 3 మంత్స్ చేయాలి. ఎవరైనా కానీ ప్రపంచంలో ఇలాంటి స్పేస్డ్ రివిజన్స్ చేస్తే అది పర్మనెంట్గా వాళ్ళ మెమరీలో ఉంటుంది. ఇక దాన్ని ఎవరు ఆపలేరు, జీవితకాలం ఉంటుంది అది, జీవితకాలం ఉంటుంది అది. ఇక యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీమోర్. ఓకే, ఇలాంటి వీ నీడ్ టు యూజ్ లాట్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ యాక్చువల్లీ, సో దాట్ మనం చదివేది కొద్దిగా అమౌంట్ ఆఫ్ సిలబస్ కాదు, ఇట్స్ హ్యూజ్ సిలబస్. అండ్ హ్యూజ్ సిలబస్ వీఆర్ రీడింగ్ ఇన్ వెరీ షార్ట్ స్పాన్, ఎస్పెషల్లీ ఈ బ్యాచ్కి, right? Because we don't have much time at our disposal. So what you have to do for this is that there should be some kind of revision mechanism that should happen to you guys, which I will plan it. Okay? For example, meeku vachesariki everyday test పెట్టడం అనేది కష్టం. But what I will do for you guys, I will go with weekly revision. బికాస్ మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకోవటం అనేది 24 అవర్స్లో రివిజన్ చేసినట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు క్లాసెస్ జరిగినాయి, అజ్యూమింగ్ దట్ అవర్ బ్యాచ్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్స్ అట్ తర్వాత చెప్తానులే, వాట్ ఎవర్ టైమ్. సో వెన్ యూ అటెండ్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టిల్ ఈవినింగ్, వన్స్ యూ గో హోమ్ యూ రివైజ్ ద క్లాస్ నోట్స్, దట్ వుడ్ బి 24 అవర్స్ రివిజన్, రైట్? నెక్స్ట్ వీక్లీ టెస్ట్ పెడతాను, ఐ విల్ గో విత్ ఎ వీక్లీ టెస్ట్. వాట్ హ్యాపెన్స్, ఎనదర్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ టు రైట్ ద టెస్ట్. ఓకే, అండ్ దెన్ మంత్లీ టెస్ట్ పెడతాను, మంత్లీ టెస్ట్ పెడతాను, నేను పెడతాను, ఐ విల్ పుట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, ఐ విల్ కండక్ట్ హియర్ మంత్లీ టెస్ట్, మళ్ళీ ఇంకొక రివిజన్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ క్వార్టర్లీ టెస్ట్. క్వార్టర్లీ టెస్ట్ అంటే మీరు అనొచ్చు ఇప్పుడు, సార్ క్వార్టర్లీ టైం కల్లా మళ్ళీ ఎగ్జామ్ వస్తుందిగా, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా అక్కడ, ఉంది కదా, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ ఫైనల్ ఎగ్జామ్. సో ఫర్ దిస్ వన్ వీల్ గో విత్ గ్రాండ్ టెస్ట్ అనమాట, బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ ఎట్ అవర్ డిస్పోజల్. 3 monthsలో వీ హ్యావ్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. So obviously the reason is that had it been 6 months or 1 year time ఉన్నట్టయితే every 3 months కూడా మళ్ళీ గ్రాండ్ టెస్ట్ క్వార్టర్లీ టెస్ట్ పెట్టుకునేవాళ్ళం. బట్ సిన్స్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 quarter as of now for prelims exam, I'm talking about prelims. Okay, then we'll go with the grand test. A series of grand tests ఉంటాయి మనకి. ఓకే, ఆ గ్రాండ్ టెస్ట్లు కూడా రాస్తాం. సో these are meant for your revisions so that you will not forget anything. And remember one thing, unlike civil service examination, group 1 examination, there is a lot of factual things that you have to remember. గుర్తుపెట్టుకునేవి చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ. Okay, because we have 2 types of questions here. First type of questions are factual based. Second type of questions are analytic based. And these are basically conceptual anamata. It means unless you understand concept properly, అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటో మీకు కంప్లీట్ అవగాహన వస్తే తప్ప ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయలేరు.
ఇవి ఫ్యాక్చువల్స్ అంటే ఫ్యాక్చువల్ డేటా అంతా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. నా దృష్టిలో ఇవి చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్, ఇవి చాలా టఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇవి ఈజీ ఎందుకు, కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైంది అనుకోండి, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే సరిపోదు, నెంబర్స్ డేటా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి హిస్టరీలో అయితే. ఓకే, ఇయర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవి ఎకానమీలో అనుకోండి, ఆ డేటా నెంబర్స్ ఉంటాయి చూసా, పర్సంటేజెస్. ఓకే, ఇప్పుడు బ్యాంక్ రేట్ అంటే ఎంత ఉంది బ్యాంక్ రేటు, ఆ డేటాను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవడం కొద్దిగా కష్టము, బికాజ్ యూ కీప్ ఆన్ ఫర్గెటింగ్ థింగ్స్ అన్లెస్ యూ హ్యావ్ ప్రాపర్ రివిజన్ లైక్ దట్. అలాంటి రివిజన్ ఉంటే తప్ప ఈ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ సాలిడ్గా ఆన్సర్ చేయటం కుదరదు మనకి. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఓకే, సో ఇవి కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. వన్స్ యు గాట్ ద కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సచ్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఆన్సర్. But whereas here the conceptual clarity is not just sufficient unless you have the factual numbers with you. You should be able to recollect the factual numbers exactly. Then yes, you will be able to answer these kind of questions. Okay, that's all. The two types of variety of questions would be asked in your examination. Don't worry. If vastai, you could stay. Okay. Anyway, fine. Now let me come back here. I talked about revisions, not only learnings, that is acquiring knowledge, that is not sufficient. Along with that, you need to have proper revisions, which is spaced revisions. Okay, scientifically proven ones is that even this is also not sufficient. We need to go along with that practice. Practice kuda kavali danto paatu. Practice means test practice. Okay, that's what I mentioned here. Along with the revisions, you need to have this test practice. Then only everything will be in your mind. Then this becomes easy for you. These kind of questions you can able to answer very, very, very comfortably and easily. Okay? And the concept teluse, obviously you will be able to answer them. Okay? Concept teliyadu anukondi, nu em chesina ikkada answer cheyalem. Guess work, raallu eskotam. Toss the coin, చూసుకొని ఆన్సర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడైతే గుర్తుంటే చేస్తాం, లేదా లేదు. Okay, that's how it is. Got it? Fine. Now let us come back to ఇది అయిపోయింది కదా, let us come back to this one, prelims. ఒక్కసారి మీ ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ చూసుకోండి. Look at the syllabus of prelims. So there are almost 13 topics. వీటన్నిటికీ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి బేసికల్గా. ఓకే, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు స్ట్రాటజీస్. ఒకే రోజు అన్ని స్ట్రాటజీస్ అంటే కుదరదు, వర్కౌట్ అవ్వదు అది. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ కీప్ కమింగ్ టు ద క్లాస్. వీక్లీ వన్స్ లేదా 2 వీక్స్కి ఒకసారి వచ్చి చిన్న ఒక 10-15 నిమిషాలు ఒక్కొక్క స్ట్రాటజీ చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను. సో దట్ యూ స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్ దోస్ స్ట్రాటజీస్, రైట్? దట్ వర్క్స్ అవుట్. లక్కీలీ ఏంటంటే మనకి టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ద గుడ్ పార్ట్ ఈస్ దట్ దెర్ ఇస్ నో నెగిటివ్ మార్క్, రైట్? దెర్ ఇస్ నో నెగిటివ్ మార్క్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ బూన్ ఫర్ అస్. లేకపోతే ఆ 150 క్వశ్చన్స్లో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దెర్ ఈజ్ నెగిటివ్ మార్క్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ నాట్ అటెంప్ట్ ఈవెన్ 100 ఆల్సో, 120 అక్కడ అయిపోతారు. బట్ నౌ యూ హ్యావ్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ exploring all those 150 questions now. Okay, anyway, prelim syllabus ఒకసారి చూస్తే మీరు look at the first and second one, current affairs, regional, national, international. Regional అంటే మన తెలంగాణ, నేషనల్ అంటే ఇండియా, ఇంటర్నేషనల్ అంటే వరల్డ్. ఓకే, along with that you have international relations and events. ఓకే, మన ఇండియాస్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద వరల్డే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ మధ్య జరుగుతున్న కాన్ఫరెన్సెస్ కానీ మీటింగ్స్ కానీ వాళ్ళ మధ్య జరిగే ఇంటరాక్షన్స్, ఏమైనా ఈవెంట్స్ జరిగినా ఆ ఈవెంట్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సార్ అది చాలా హ్యూజ్ సిలబస్ కదా, మరి హౌ టు రీడ్ దట్, హౌ టు కంప్లీట్ దట్ సిలబస్ విచ్ ఇస్ సో హ్యూజ్. నాట్ ఓన్లీ దట్, వీ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. ప్లెంటీ మీన్స్ సూపర్ఫ్లూయస్ మెటీరియల్, ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ మెటీరియల్. అంటే ఎంత మెటీరియల్ ఉందంటే అయినా చదవలేము, ఎట్లాగో అది వేరే విషయం. యూ హ్యావ్ టు పికప్ a limited number of resources. Maybe I would suggest follow any one of the source. ఏదో ఒక సోర్స్ నుంచి వచ్చిన మెటీరియల్ని మాత్రమే ఫాలో అయితే కంప్లీట్గా ఫాలో అవ్వండి. లాస్ట్ 1 year ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ.
Okay, now my suggestion here is 6th, 7th, 8th and 9th May. అంటే రేపటి నుంచి 6th, 7th, 8th, 9th, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే, మండే. యాక్చువల్గా సివిల్ సర్వీసెస్ వాళ్ళ ప్రిలిమ్స్ 2022 ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, 2022 సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమ్స్ June 5th ఉంటుంది ఎగ్జామ్. అంటే ఆల్మోస్ట్ కరెక్ట్గా 1 month ముందు. 1 month ముందు ఏం చేస్తామంటే వీ రివైజ్ ద ఎంటైర్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ 1 year. 1 year కరెంట్ అఫైర్స్ కంప్లీట్గా రివిజన్ చేస్తాం. కరెంట్ అఫైర్స్ ఎట్లా, కరెంట్ అఫైర్స్ నేషనలే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్, అలానే డిఫరెంట్ పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్, ఎకానమీ ఆస్పెక్ట్స్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్పియర్లో, ఎకాలజీ అండ్ బయోడైవర్సిటీ స్పియర్లో, డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ స్పియర్లోను, సోషల్ ఇష్యూస్ స్పియర్లోను, ఇండియాస్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద వరల్డ్ ఈ స్పియర్లో మొత్తం 4 days మార్నింగ్ టిల్ ఈవినింగ్. మార్నింగ్ టిల్ ఈవినింగ్ విత్ ఎ ప్రాపర్ స్కెడ్యూల్ మొత్తం రివిజన్ అయిపోతుంది మీకు. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ రీజనల్ ఇష్యూస్. రీజనల్ ఇష్యూస్ అంటే మన తెలంగాణ ఇష్యూస్, తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ కాకుండా మిగతా మొత్తం కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ 4 days కంప్లీట్ అవుతుంది. అలాంగ్ విత్ దట్ వాళ్ళకి చిన్న గిఫ్ట్ ఏంటంటే హిస్టరీలో లేటెస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈ ఇయర్ వచ్చే క్వశ్చన్ పేపర్లో ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయో అవి కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అందులో. ఓకే, ఆ 4 days 6, 7, 8, 9 నా దృష్టిలో మీరు ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వండి. అది ఆఫ్లైన్ అన్నా ఆన్లైన్ అన్నా ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. ఓకే, బట్ ఫర్ దట్ యూ నీడ్ హ్యావ్ రిజిస్ట్రేషన్. ఒకసారి వాళ్ళని అడిగితే చెప్తారు రిజిస్ట్రేషన్ ఎట్లా అన్నది. రిజిస్టర్ అయ్యారు అంటే ఈ 3 monthsలో మీరు ఎప్పుడో జరగబోయే ఎగ్జామ్ అంటే జూలైలో జరగబోయే ఎగ్జామ్ కోసం కరెంట్ అఫైర్స్ ఇప్పటి నుంచి మొత్తం చదువుకోవటం కాకుండా పాస్ట్ 1 year జరిగిన కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని 4 daysలో అయిపోతాయి. అంతకనే ఏం కావాలి మనకి. అంటే ఇఫ్ లుక్ ఎట్ ద సిలబస్ ఆ 13లో 2 అయిపోయినట్టు ఆల్మోస్ట్. ఫస్ట్ టాపిక్, సెకండ్ టాపిక్ 2 అయిపోయినట్టు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ రీజనల్ ఇష్యూస్. తెలంగాణ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ చాలా కొద్దిగా అడుగుతాయి, ఎక్కువ ఉండవు క్వశ్చన్స్. అవి తెలంగాణ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ చాలా కొన్ని ఉంటాయి, 1-2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. బట్ తెలంగాణ రిలేటెడ్ పాలసీస్ వాటి మీద రావచ్చు క్వశ్చన్స్. బట్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇంత కింద ఉన్న టాపిక్స్లో ఉంది అది. రైట్, నెక్స్ట్. సో డోంట్ మిస్ దిస్ వన్, డోంట్ మిస్ దిస్ కరెంట్ అఫైర్స్ పార్ట్. ఓకే, ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ పార్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం. ఓకే, ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటుంది. రిమెంబర్ దిస్ బ్యాచ్ ఈజ్ అగైన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాచ్. దో మధ్యలో తెలుగులో మీ కన్వీనియన్స్ కోసం టీచర్లు చెప్తారు. బట్ దిస్ బ్యాచ్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెంట్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం. బట్ తెలుగు మీడియం పీపుల్ ఆల్సో కెన్ అటెండ్. Okay, provided you will be able to understand these lectures, English medium lectures. Okay, anyway, this one. Next one is the third one, general science and India's achievements in science and technology. General science అంటే physics, chemistry, biology. Okay, that is general science. జనరల్ సైన్స్లో ఒక్కొక్కసారి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా అడగొచ్చు. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే జనరల్ సైన్స్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ జనరల్గా మన డే టు డే లైఫ్లో వచ్చే సైన్స్ రిలేటెడ్ ఏరియాస్ మీద అడుగుతారు. ఓకే, అంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సైన్స్, నాట్ జస్ట్ సైన్స్ పర్సే. అంటే పర్సే అంటే అది మాత్రమే సైన్స్ కాన్సెప్ట్ పరంగానే కాకుండా, అంటే ఫోర్స్ అంటే ఏంటి దాని మీద క్వశ్చన్ ఉండదు. ఫోర్స్ను ఉపయోగించుకొని ఇంకేమన్నా ఏం చేస్తుంటాము అన్న దాని మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది. లేదు అంటే హీట్, టెంపరేచర్ సంబంధించి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకప్పుడు మా టైంలో ఒక క్వశ్చన్ ఏంటో తెలుసా, కుక్క, డాగ్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ నాలుక ఓపెన్ చేసి అంటుంటాను. ఎందుకు ఎక్కువసేపు నాలుక ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది కుక్క అన్నది సైన్స్లో ఒక రీజన్ ఉంటుంది దానికి. ఎందుకు? Sweat. Now the point is a dog always generates lot of heat inside. Okay, అది బయటికి వెళ్ళిపోవాలి, ఎవాపరేట్ అయిపోవాలి అంటే it has to open its mouth and through tongue it gets away its heat అన్నమాట. బాడీలో ఉన్న హీట్ అంతా బయటికి పంపిస్తూ ఉంటుంది. అది చిన్న సైన్స్ ఫినామినా అది. ఓకే, ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ సైన్స్. అదేంటి హీట్ రిలేటెడ్ అది. రైట్, సో దట్ దాని బాడీ కూల్ డౌన్ అవుతుంది, నార్మల్ టెంపరేచర్లో ఉంటుంది అది.
లేదు అంటే నోరు మూసుకొని ఉందనుకో, ఎక్కువసేపు ఉందనుకోండి, ఆ వేడిగా చచ్చిపోతుంది అది. ఇట్ కెనాట్ బి, డాగ్స్ ఎప్పుడు ఉండవు అట్లా. ఓకే, బట్ ఎనీవే వాట్ ఎవర్. సో ఇట్లాంటి అప్లికేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు జనరల్గా. సో కాన్సెప్ట్ని కాన్సెప్ట్ లాగానే అర్థం చేసుకోకుండా దాని అప్లికేషన్స్ అర్థం చేసుకోండి, అది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎప్పుడైనా. ఓకే, అఫ్కోర్స్ ఒకసారి ఇప్పుడు ఓర్స్ ఉన్నాయి, కెమిస్ట్రీలో ఓర్స్ ఉంటాయి. ఈ ఓరు దేని నుంచి ఫామ్ అవుతుంది, తర్వాత ఈ ఓర్ నుంచి ఏమేమి వస్తాయి, లేకపోతే ఈ అమాల్గమేషన్ జరిగిందని కాపర్ ఉందనుకోండి, కాపర్ వేటి ద్వారా తయారవుతుంది. ఓకే, అలాగే కాపర్ను ఉపయోగించుకొని ఏమన్నా అమాల్గమేషన్స్ ఉన్నాయా, కాపర్ లెడ్తో కలిపితే ఏమవుతుంది, కాపర్ అండ్ దెన్ స్టీల్తో కలిపితే ఏమవుతుంది, ఓకే, కాపర్ తర్వాత మ్యాంగనీస్తో కలిపితే ఏమవుతుంది, ఏ అలాయ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇట్లాంటి కూడా అడుగుతారు ఒక్కోసారి. బట్ సో దిస్ ఆర్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్సే కాకుండా వాటి అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ నేర్చుకోండి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇండియాస్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఇండియాస్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్పియర్లో ఇండియా లాస్ట్ 1 yearగా ఏమేమి అచీవ్ చేసింది. ఇట్ మైట్ బీ ఇన్ స్పేస్, ఓకే, సెటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్లో కానీ, లేకపోతే రిమోట్ సెన్సింగ్ వెహికల్స్లో కానీ, లేకపోతే ఎనీ అదర్ లేటెస్ట్గా డిస్రప్టివ్ టెక్నాలజీస్ చాలా వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు డిస్రప్టివ్ టెక్నాలజీస్ అంటే కొత్తగా వచ్చే టెక్నాలజీస్, మొత్తం దునియాని మార్చే టెక్నాలజీస్ చాలా వస్తున్నాయి. ఓకే, క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయి, అండ్ దెన్ బిగ్ డేటా, ఓకే, అండ్ దెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, వర్చువల్ రియాలిటీ, ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ, ఓకే, అండ్ దెన్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ, రైట్. సో ఇట్లాంటివి చాలా వస్తున్నాయి టెక్నాలజీస్. ఈ టెక్నాలజీస్లో ఇండియా నుంచి ఏమైనా కాంట్రిబ్యూషన్ ఉందా? నేను చెప్తాను జస్ట్ డిస్ట్రప్టివ్ టెక్నాలజీసే కాకుండా ఇంకా చాలా ఉంటాయి టెక్నాలజీస్. ఓకే, వీటన్నిటిలో ఇండియా నుంచి కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమున్నది అన్నది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ, రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ప్రివెన్షన్ అండ్ మిటిగేటింగ్ స్ట్రాటజీస్. జనరల్గా ఎవ్రీవన్ ట్రీట్స్ దిస్ యాజ్ ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ టాపిక్, బట్ యాక్చువల్లీ ఈజీ టాపికే, అది కష్టమైందేం కాదు. ఎస్పెషల్లీ డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే స్టాండర్డ్ లిమిటెడ్ కంటెంట్, చాలా తక్కువ కంటెంట్ ఉంటుంది. ఆ కంటెంట్ నేర్చుకున్నామంటే అయిపోతుంది, అంతకనే ఉండదు. ఈ ప్రివెన్షన్ అండ్ మిటిగేషన్ స్ట్రాటజీస్ సంబంధించి కూడా యూ విల్ హ్యావ్ మెటీరియల్ విత్ యూ. ఓకే, మార్కెట్లో మంచి మెటీరియల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, బట్ హ్యూజ్ మెటీరియల్స్ కాకుండా చిన్న చిన్న మెటీరియల్స్ తీసుకోండి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ టాపిక్స్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ మెయిన్స్లో కూడా ఉన్నాయి. Therefore, my suggestion right from the beginning is that ప్రిలిమ్స్ చదివేటప్పుడు మెయిన్స్ను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ యువర్ మెయిన్స్ సిలబస్ వైల్ రీడింగ్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్. దో ఇట్ సీమ్స్ లైక్ one-line topics, but what exactly is there in the topic? Look at the mains. Main syllabus gives you certain kind of hints to you that this is what you have even in prelims as well. Okay, anyway, and then obviously we have world geography in దాని ముందు ఇంకోటి ఉంది, economic and social development of India. I think everyone knows that, which is very important topic as far as prelims and mains is concerned. Okay, very important topic. చాలా మందికి ఈ ఎకానమీలోనే చాలా ఇబ్బందులు జరుగుతూ ఉంటాయి, బికాస్ ఈ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ రాదు చాలా మందికి. Most of the people find economy as a little bit difficult one, but my suggestion is the way we have Muniswamy teacher. Muniswamy is extraordinary in mathematics. If he teaches, not mathematics, extraordinary in economy. Okay, and extraordinary means extraordinary. All previous batches, every student is so happy with him, and he gives conceptual clarity to the fullest extent possible. Extraordinary cheptadu ayana economy. Okay, of course factual data etla untundi. One more thing is, the factual data, especially when it comes to factual data, there are certain books that you have to refer to. Certain, maybe I would call them as surveys or reports. Indian Economic Survey, Telangana related kuda oka survey vachindi. What is the socio-economic report antaru? Read that, lot of data in that. Socio-economic report of Telangana. Guarantee questions diguthayi andulo sir, doubt e ledu. Okay, are you getting that? ఇండియన్ ఎకనామిక్ సర్వే ఒకటి ఉంటుంది, ఇక్కడ రిపోర్ట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇండియన్ బడ్జెట్, తెలంగాణ బడ్జెట్, రైట్, ఈ రెండు కూడా చదువుకోవాలి. అండ్ లేటెస్ట్ చదువుకోవటం వల్ల ఇందులో కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంటారు. ఎస్పెషలీ నేషనల్ బడ్జెట్లో ప్రతి ఇయర్ ఏదో ఒక కొత్త స్కీమ్ కానీ కొత్త కాన్సెప్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది. అది మీరు తెలుసుకోగలిగితే దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ జనరల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. Not only in civil services, even in group 1 exam. Okay, group 1 gaani group 2 gaani. That's all important to ensure that you actually refer to those books.
సర్వేది ఇండియన్ ఎకనామిక్ సర్వే ఒకటి, అండ్ దెన్ అదేం రిపోర్టు సోషియో ఎకనామిక్ రిపోర్ట్ తెలంగాణది. అది తిరుగులేదు అందులో, గ్యారంటీ క్వశ్చన్స్ పడాల్సిందే సార్, తిరుగులేదు అందులో. ఓకే ఫైన్. అండ్ దెన్ ద అదర్ టాపిక్స్ వుడ్ బి జాగ్రఫీ. అండ్ జాగ్రఫీ ఏంటంటే వరల్డ్ జాగ్రఫీ, ఇండియన్ జాగ్రఫీ అండ్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ తెలంగాణ. అండ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్ హియర్, చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ తెలంగాణ సిలబస్ ఉంది కదా, మరి తెలంగాణ సిలబస్ ఎట్లా చదవాలి? బిఫోర్ రీడింగ్ తెలంగాణ సిలబస్ ఆల్వేస్ రిఫర్ టు తెలంగాణలో ఎన్ని టాపిక్స్ వస్తాయి, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయని ఒకటి మనం ఆలోచించామంటే ఎన్ని వస్తాయి మహా అయితే తెలంగాణలో క్వశ్చన్స్? తెలంగాణ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్, కల్చర్ మీద, అండ్ దెన్ జాగ్రఫీ, అండ్ దెన్ ఎకానమీ, రైట్? ఓకే, వీటిలో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఎక్స్క్లూజివ్ తెలంగాణ? If you look at the entire syllabus also is not even 15% or 20% కూడా లేదు అక్కడ. క్వశ్చన్స్ కూడా అంతకన్నా తక్కువే వస్తాయి ఎక్స్క్లూజివ్ తెలంగాణ రిలేటెడ్, రైట్? సో ఎక్స్క్లూజివ్ తెలంగాణ రిలేటెడ్ మీకు అర్థం అవ్వాలి అన్నా, ఇఫ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, లెర్న్ ఎక్స్క్లూజివ్ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ టు తెలంగాణ, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్స్. Geography, Indian geography, unless you read, you cannot understand Telangana geography. Right? Indian economy, unless you understand, you cannot understand what is Telangana economy. Getting my point? Of course, history to some extent you can read isolated. Telangana history related, you can read isolated, art and culture. But yes, if you read Indian history and Indian culture as a whole, then learning Telangana culture or history is not such a big thing. It doesn't take much time as well. Okay? పెద్ద ఎక్కువ టైం పట్టదు దానికి. సో ఇప్పటి నుంచే తెలంగాణ రిలేటెడ్ అన్ని నేర్చేసుకోవాలని ఆరాటపడకండి. ఫస్ట్ ఇండియా లెవెల్లో నేర్చుకోండి, తర్వాత యూ విల్ హ్యావ్ టైమ్ టు లెర్న్ దట్. బట్ మెయిన్స్కి మాత్రమే చాలా ఇంపార్టెంట్ తెలంగాణ రిలేటెడ్ హిస్టరీ అండ్ తెలంగాణ ఫార్మేషన్ రిలేటెడ్. ఓకే, బికాస్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్క్లూజివ్ పేపర్ దేర్. సో దాని రిలేటెడ్ ప్రిలిమ్స్ అయిన తర్వాత చూసుకోవచ్చు మనం. ఎగ్జాస్టివ్ స్టడీ దాని గురించి అప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడే దాని గురించి చదువుకొని టైం ఎక్కువ వేస్ట్ చేసుకోండి, బికాస్ యూ హ్యావ్ హ్యూజ్ లాట్ ఆఫ్ సిలబస్ టు రీడ్ నౌ. అఫ్ కోర్స్ ఇందులో ఎవరైనా ఆల్రెడీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇయర్ June 5th ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అనుకుందాం, ద June 5th ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. ఓకే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ ఆర్ రైటింగ్ దట్ June 5th ఎగ్జామ్, my suggestion for civil services aspirants is that till June 5th you focus on civil services only. No other thing, only civil services. Because the entire Telangana, except for Telangana, entire syllabus of Group 1 is already there in your civil services prelims. Okay? After June 5th, whichever date Group 1 prelims exam is announced, till that time, okay, in that period in between, you can think of reading Telangana related ones. Telangana history or Telangana economy or Telangana geography, whatever. That's how you need to manage your time properly. Anyway, fine. 3:15 అయిపోయిందా? Okay, let me make it fast. History and cultural heritage of India, obviously, it is about ancient, medieval and modern history as well as culture of India. Indian constitution and polity along with governance and public policy. చాలా మందికి ఈ పాలిటీ ఎలా అంటే it appears to be most easiest topic. Actually it is easy, but any kind of an examination, either Group 1 or civil services, preliminary especially, the kind of questions they ask in polity would be generally conceptual. It's already analytical. It's always a conceptual one, not just factual ones. Factual ante match the following article number, the description of that article, atla kaadu. Concepts anamata. Unless you understand the concept properly, you cannot answer that. Adi general ga polity lonu, to some extent in economy also they will ask such questions. Concept related questions vastayi. Okay, history anukondi more or less in Group 1, forget about civil service, Group 1 more or less history it will be factual in nature. Geography కూడా జనరల్గా ఫ్యాక్చువల్లే ఉంటుంది. ఎకానమీలో సర్టెన్ డేటా రిలేటెడ్ ఫ్యాక్చువల్గా ఉంటాయి, బట్ అదర్ క్వశ్చన్స్ వుడ్ బి కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్, రైట్? సో బీ ఎన్ష్యూర్డ్ దట్ వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్ సర్టెన్ టాపిక్, వెదర్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఫ్యాక్చువల్ ఓరియంటెడ్ ఆర్ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్, యూ హ్యావ్ టు వెరీ క్లియర్ ఆన్ దాట్. ఓకే, ఫైన్.
And then policies of Telangana state, damn guaranteed questions. Okay, policies law. Society, culture, heritage of Telangana, and then social exclusion. Okay, social issues అంటాం వీటన్నిటి, కల్చర్ అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్ అంటాము. సోషల్ ఇష్యూస్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ప్రామినెన్స్ పెరుగుతూ వస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్, ఈవెన్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్ 1 రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్స్ యాజ్ వెల్, నాట్ ఇన్ జస్ట్ అవర్ స్టేట్. డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో కూడా వాళ్ళ ప్రొవిన్షియల్ సర్వీసెస్, వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ప్రొవిన్షియల్ సర్వీసెస్ అంటారు. ప్రొవిన్షియల్ సర్వీస్ అంటే మన గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 ఇవి. ఓకే, డిఫరెంట్ అదర్ స్టేట్స్లో కూడా సోషల్ ఇష్యూస్కి కొంత ప్రామినెన్స్ పెరిగింది కంపేర్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్స్. మేము చదువుకున్నప్పుడు సోషల్ ఇష్యూస్ ఎంత 20 మార్కులు వచ్చేది మెయిన్స్ మొత్తం, 1000 మార్కులు దాంట్లో 20 మార్కులు వచ్చేది. ఓకే, 20 మార్కులు ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ బిగ్ థింగ్. అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో, చైల్డ్ లేబర్ గురించి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసింది, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసింది, ఇట్లా అడిగేవాళ్ళు క్వశ్చన్స్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. బట్ టుడే ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ద కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ UPSC asking is totally completely at a different level. Similarly, importance of social issues, we have it in provincial services. Therefore, don't neglect social issues part. Okay, the society part. And obviously, the last one is logical reasoning, analytical ability, and data interpretation. That is something, okay. చాలా మంది అడగొచ్చు, సార్ నాకు లెక్కలు రావు. Okay, I am a maths teacher basically. Okay, I teach maths for civil service examination. So for me, maths is like arithmetic and reasoning is not maths. అంటే అది మ్యాథ్స్ కింద నేను కౌంట్ చేయను దాన్ని. అంటే నేనేదో మ్యాథ్స్లో తోపునని కాదు, ఇట్స్ నాట్ దట్. ద కైండ్ ఆఫ్ సిలబస్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జామ్ అంటే అనలిటికల్ రీజనింగు, ఆ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషను, అదంతా ఏంటి అంటే 10th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ సిలబస్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ అడుగుతాడు. గ్రూప్ 1లో చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఆ క్వశ్చన్స్, చాలా అంటే చాలా ఈజీ. సివిల్ సర్వీసెస్లో వాడు నెక్స్ట్ లెవెల్ అడుగుతాడు. బట్ గ్రూప్ 1లో ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ 1, మీకు అర్థమెటిక్, రీజనింగ్, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అవి. దానికి మీరు పెద్ద బుర్ర పెట్టి ఆలోచించాల్సింది ఏం లేదు. 10th క్లాస్ పిల్లలకి ఇచ్చి, 10th క్లాస్లో బాగా చదివిన పిల్లవాడికి ఇచ్చినా వాడు అన్నీ చేసేస్తాడు. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్, ఈ ఎంటైర్ సిలబస్లో వేర్ డూ యూ థింక్ లైక్ విల్ గెట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ అన్ యావరేజ్గా చూద్దాం, 13 టాపిక్స్ కదా, 150 క్వశ్చన్స్. ఆన్ అన్ యావరేజ్గా చూసుకుంటే ఒక 12, 13 ఓకే ఇవ్వచ్చు యావరేజ్గా. బట్ కొన్నిట్లో 10 ఇవ్వచ్చు, కొన్నిట్లో 15, 16, 17 కూడా ఇవ్వచ్చు కొన్ని ఏరియాస్లో. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద టాపిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎకానమీలో చాలా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ పాలసీస్ చాలా ఉన్నాయి. ఆ పాలసీస్ అడగాలి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ప్రతి బడ్జెట్లోనూ. అవన్నీ ఇవ్వాలి అంటే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకున్నప్పుడు అడుగుతాడు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే జాగ్రఫీలో పెద్ద అడిగేది ఏం లేదు అనుకుంటే తగ్గిస్తాడు. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ ఇయర్. వీ కెనాట్ సే దట్ 12 అట్లుండదు ఎప్పుడు. బట్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఇన్నేళ్ళ నా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఆల్మోస్ట్ నాకు 3 decades ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సివిల్ సర్వీస్. 1992 నుంచి నేను ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఫాలో అవుతా ఉన్నాను. నియర్లీ 3 decades, 3 decades అయిపోయింది. 22 ఉన్నాం కదా. ఓకే, ఈ 3 decades ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చూసిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్నిట్లో చూసుకుంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ వేర్ ఇన్ యూ హ్యావ్ అర్థమెటిక్, రీజనింగ్ ఇన్ ద సిలబస్, దాని వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. 150 క్వశ్చన్స్లోనూ మినిమం గ్యారంటీడ్ 15 క్వశ్చన్లు వస్తాయి దాంట్లో. మినిమం గ్యారంటీడ్ 15 గ్యారంటీ వస్తాయి. ద 13th టాపిక్ వీ హ్యావ్. ఓకే, ఆ 13th ఒక్క టాపిక్ మీద మినిమం 15 వస్తాయి. 15 నాకు తెలిసి వస్తాయి. తగ్గటం ఉండదు, పెరగటమే. సమ్టైమ్స్ ఇట్ క్యాన్ బి 17, 20 ఆల్సో. దెర్ ఆర్ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ ఇట్ క్రాస్ 20 ఆల్సో. గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2లో చూసినప్పుడు పాత క్వశ్చన్ పేపర్స్లో దెర్ ఆర్ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ ఇట్ క్రాస్. బట్ ఓకే ఫైన్, don't neglect the last section, though it looks to be last one, but is very important as far as your scoring is concerned in the exam. 15 క్వశ్చన్లు అడిగితే 15కి 14 ఎక్కడికి పోవు, అలా ఉండాలి టాపిక్స్. ఓకే, 15 క్వశ్చన్స్కి 14 ఇట్లా వచ్చేయాలి. టైం ఎక్కువ పట్టినా పర్లేదు మనకి. ఓకే, 1 minute కన్నా ఎక్కువ టైం పడుతుందంటే పర్లేదు. కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూడంగానే ఆన్సర్ పెట్టేస్తాం, కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూడంగానే ఇది నాకు తెలియదని వదిలేస్తాం, లాస్ట్లో గెస్ వర్క్ చేసుకుంటాం, అది వేరే విషయం. బట్ అక్కడ మిగిలే టైము ఇక్కడ వాడుకోండి. బికాజ్ విల్ గెట్ డామ్ ష్యూర్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ ABCDలో తెలిసిపోతుంది ఇది ఆన్సర్ అని. అలాంటివి వదులుకోకూడదు. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ డిఫికల్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ కామన్ సెన్స్ బేస్డ్.
అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అన్నది కామన్ సెన్స్ బేస్డ్. అది వాడు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఉంటాయి. మన గ్రూప్ 1లో ఎంత ఈజీగా వస్తాయంటే మీరు బేసిక్స్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ నేర్చుకున్నారంటే ప్రతి క్వశ్చన్ 15కి 15 చేయొచ్చు అక్కడ. అలాంటివి వదులుకోకండి, రైట్? ఓకే. అండ్ నెంబర్ 2 ఈజ్ చాలామంది ఇక్కడ ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు, దీన్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయరు. కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ ఎకానమీలోను పాలిటీలోను కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ బాగా అడుగుతాడు. ఓకే. నౌ ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ లాస్ట్ టైము ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్లో జరిగిన ఏపీపీఎస్సీలో జరిగిన క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తే పాలిటీ చూడండి ఎస్పెషల్లీ, బట్ ఆల్మోస్ట్ సివిల్ సర్వీసెస్ లెవెల్లో అడిగాడు క్వశ్చన్. ఆల్మోస్ట్, ఐ డోంట్ సే ఎగ్జాక్ట్లీ సివిల్ సర్వీస్ లైన్లో. దానికన్నా every state, APPSC or TSPSC or any other, okay, UPPSC, UP వాళ్ళది, బీహార్ వాళ్ళు ఎవరన్నా కానీ, if UPSC is at this level, all of them are at this level. But the tendency of these provincial services commissions would be that to incline towards UPSC. UPSC వైపు వెళ్దాము, ఆ లైన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుదాము, ఆ ప్యాటర్న్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుదాము అన్న ధోరణితో ఉంటారు అందరు. Wherever it is possible, they start asking those kind of questions, wherever they can create those kind of questions, and that is possible in concept related ones. Because in UPSC, most of the questions are 99% of the questions are concept related, factually very less. Okay, so I am not asking you to refer to all previous question papers, no, previous question papers of civil services, no, I am not asking that. Anna avasam ledhu, because history lo gaani geography lo gaani factual adugutadu మన గ్రూప్ 1లో. మన గ్రూప్ 1కి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడో అవి చూసుకుంటాం, కానీ యూపీఎస్సీలో ఏం అడుగుతాడో ఎందుకు మనకి అవసరం లేదు. బట్ ఎస్, పాలిటీ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్. టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఎకానమీ ఆల్సో కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్. మిగతా అన్నింటిలోనూ జనరల్ యూల్ గెట్ ఫ్యాక్చువల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ పాలసీస్ ఉన్నాయనుకోండి, పాలసీలో ఫ్యాక్చువల్గా అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్, డేటా ఉంది అక్కడ. మీరు చూడండి ఒకసారి, ఎకానమీలోను అండ్ పాలసీస్లోను రిపోర్ట్ చెప్పే కదా ఇందాక, you will get very good number of questions from that socio-economic report lo. Okay, fine. So any more questions? I keep coming actually, but don't miss this one. ఇది మీరు మిస్ అయ్యారంటే మాత్రం మీరు చాలా కోల్పోతారు. ఫిజికల్గా రావటం ఇక్కడే జరుగుతుంది క్లాసు, బట్ ఫిజికల్గా అవసరం లేదు, మీరు ఆన్లైన్ అటెండ్ అవ్వండి, దట్స్ గుడ్ ఇనఫ్. ఓకే, బట్ టైమింగ్స్ వుడ్ బి 9 to 6, బట్ ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు గెట్ రిజిస్టర్డ్. మీరు రిజిస్టర్ అయితేనే ఆన్లైన్లో లింక్ వస్తుంది మీకు. ఆ లింక్ని క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ లైవ్ యాక్సెస్ వస్తుంది. అండ్ ఈ 4 daysలో మీకు ఆ ఫిలిమ్స్ రిలేటెడ్ 1 and 2 ఆ రీజనల్ ఇష్యూస్ తప్ప మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది. ప్లస్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ హిస్టరీలో కొద్ది మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాళ్ళకి అడిగినా కానీ మీకు కాన్సెప్ట్స్ తెలిసిపోతాయి కదా, సమ్ ఆఫ్ ది హిస్టరీ రిలేటెడ్ థింగ్స్. ఓకే, వీలైతే వాళ్ళ దగ్గర పాంప్లెట్ తీసుకోండి, వాళ్ళ పాంప్లెట్ ఇస్తారు, క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది, క్యూఆర్ కోడ్ ఇస్తారు. ఒకసారి టీ చెప్తాను. This is a pamphlet for that, wherein you have a QR code here. ఈ QR code స్కాన్ చేస్తే మీకు ఒక గూగుల్ షీట్ వస్తుంది, అందులో మీ నేమ్, ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి సబ్మిట్ చేస్తే దే విల్ కాంటాక్ట్ ఏం లేదు, మీకు లింక్ పంపిస్తారు. ఓకే, వాట్సాప్లో కానీ ఎవరెల్స్ SMS లో కానీ లింక్ పంపిస్తారు. రైట్, ఓకే, ఫైన్ దెన్. I keep visiting you guys. Today's session is like another a few minutes. We'll start history sir vastaru, Balkrishna sir, and then after that, after 1 hour we'll start economy. Munuswami sir kuda vachi meeku ee exam lo history gurinchi economy gurinchi ayana meeku introduction istaru valliddaru. Okay, history, economy, which are very very important as far as our exam is concerned, right? Okay, fine then, catch you later. I'll be catching you guys in the regular classes. Class timings ఒకసారి చెప్తాను. 11 AM to 1 PM ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ నడుస్తుంది. 1 to 2 లంచ్ బ్రేక్, 2 PM to 4 PM ఇంకొక టాపిక్, 4 PM to 6 PM 11 other topic. So 6 hours every day. Sunday is a holiday. Sunday మీకు టెస్ట్ పెడతాం, వీక్లీ టెస్ట్ ఉంది. ఏమైంది? ఇది గ్రూప్ 1 క్లాస్ టైమింగ్స్, న్యూ బ్యాచ్ టైమింగ్స్.
ఇది ఈ 4 డేస్కి. దిస్ టైమింగ్స్ 9 to 6 ఈజ్ ఫర్ దిస్ 4 days. ఓకే, ఇది గ్రూప్ 1 బ్యాచ్ క్లాస్ టైమింగ్స్ అవి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండబుల్ to 8. Extendable to 8 PM. ఇలా minimum 6 hours unless you attend classes and at least ఒక 3-4 hours రివిజన్ చేసుకుంటే తప్ప మన సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వటం కానీ అండ్ దెన్ రివిజన్స్ చేసుకుంటూ వీక్లీ రివిజన్స్, మంత్లీ రివిజన్స్, లాస్ట్లో గ్రాండ్ టెస్ట్ రాస్తే తప్ప ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వటం కష్టం. బట్ అగైన్ ఈ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వటం పెద్ద కష్టం కాదు. ఫస్ట్ పాయింట్, బికాస్ 1:50. 1:50 అంటే ఆల్మోస్ట్ 503 పోస్ట్, 25,000 మంది. 25,000 మందిలో ఉండటం అన్నది అస్సలు కష్టమైన విద్య కానే కాదు, ఈజీగా అయిపోతుంది. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు గెట్ ఇన్ టు టాప్ 25,000. యూ నో ద రీజన్? యూ నో హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ వుడ్ బి ద సీరియస్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామ్? సీరియస్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఏదో ఆవేశంగా వచ్చి రాయటం కాదు, అటు సీరియస్గా చదివేవాడు. చూడండి మరి తర్వాత లాస్ట్కి పెరుగుతుంది లేండి అదే. ఇప్పటికీ అందరు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు. కరెక్ట్ మీరు అన్నది, స్లోగా పెరుగుతూ వస్తుంది అది. ఓకే, ఎంతమంది అప్లై చేస్తారు అనుకుంటున్నారు? జస్ట్ క్యాజువల్ టాక్, 5 లక్షలు కదా, అంతకన్నా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉన్నా. మహా అయితే ఏజ్ పెంచడం వల్ల ఒక 2-3 లక్షలు అంతే కదా. వీళ్ళందరూ సీరియస్ ఆస్పిరెంట్సా? ఎంతమంది ఉంటారు ఇందులో మొత్తం సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్? అంటే ఇంకో మాట చెప్తున్నాను, ప్రిలిమ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ ద మేజర్ థ్రెట్. మేజర్ థ్రెట్ కాంపిటీషన్లో మెయిన్స్, బికాస్ దిస్ ఈజ్ అ స్కోరింగ్ వన్ కదా. దీని పరంగా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు సీరియస్గా ఎంతమంది ఉంటారు? మీకు మేజర్ కాంపిటీషన్ ఎవరంటే సివిల్ సర్వీసెస్ ఆస్పిరెంట్స్, తిరుగులేదు. అవునా? సివిల్ సర్వీసెస్ ఆస్పిరెంట్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ టచ్ విత్ ద సబ్జెక్ట్, ఇంకా చదువుతూ ఉన్నారు, దండయాత్రలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి, రైట్? ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ కూడా ఉంటారు సివిల్ సర్వీసెస్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద వన్ హూ గాట్ సెలెక్షన్ మేబీ ఇన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ హెడ్ క్వార్టర్ సర్వీస్, AFH గాడ్, అంటే అందులో చేరకపోయినా ఏం కాదు, ఎక్కడో వాడిని పడేస్తారు ఢిల్లీలో, వాడు ఏం చేస్తున్నాడు వాడికే తెలియదు, వాడు ఎందుకు చేరనరా బాబు అని రోజు తలబాదుకుంటూ ఉంటాడు. అలాంటి సర్వీస్లో ఉన్నవాడు ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు? ఇదే బెస్ట్ ఛాన్స్ కదా. అలాంటి స్టూడెంట్స్ ఎంతో కుప్పలు తెప్పలు ఉంటారు అనమాట మా పిల్లలు. ఎందుకంటే నాట్ ఎవ్రీవన్ విల్ బికమ్ IAS కదా. IASలు IPSలు అందరూ ఎవరు? ఓకే, దేర్ ఆర్ సో మెనీ హూ బికమ్, బట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ హూ గెట్ ఇన్ టు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలీడ్ సర్వీసెస్ అండ్ దోస్ హూ దేర్ సో మెనీ హూ కుడ్ నాట్ బి సెలెక్టెడ్ ఆల్సో. వాళ్ళందరూ కూడా కాంపిటీటర్స్, మీకు సెలెక్ట్ అయ్యేవాడే కాదు. ఇంకో మాట చెప్తా చూడండి, సివిల్ సర్వీస్లో ఎట్లుంటుందంటే మీకు కూడా ఉంటుంది, తెలుస్తుంది ఇది. సపోజ్ దేర్ ఆర్ 700 పోస్టులు ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, 700 మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు, బాగుంది. 701st వాడు ఉంటాడు, వాడి పరిస్థితి ఏంది? వాట్ యు థింక్ ఆఫ్ దిస్ గాయ్? వీడికి వీళ్ళందరికీ డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసా మీకు? సర్వీస్ రావటం రాకపోవడం కాకుండా వచ్చిన వాళ్ళు రానోళ్ళు, అంటే ఈ ఫెన్స్కి యువతల వైపు ఉన్నవాళ్ళు అవతల వైపు ఉన్నవాళ్ళు, బోర్డర్ అది. ఓకే, వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసా? ఇది అందరికి ఉంటుంది. నాలెడ్జ్ లెవెల్స్ అన్నది ఈ 700 మందికి ఎంత ఉందో మేబీ వీళ్ళకన్నా ఎక్కువ వీడికి ఉండుండొచ్చు, పాసిబుల్. The 700 first person, 700 second, third, fourth, fifth, all these guys, all of them went to interview also, na? They already went to interview level, right? That means that they have got complete knowledge of this. Not only that, they would have done revisions, they would have also done practice, but not to the extent required to get into this top 700. నాలెడ్జ్ ఒక్కటి సరిపోదు ఇక్కడ, రివిజన్స్ ప్రాక్టీసు ఒక లెవెల్లో చేయగలిగితే ఇక్కడికి వస్తారు. మీకు 503 ఉంది అట్లా. మీ అదృష్టం దురదృష్టం ఇందాక అన్నట్టు పర్సనాలిటీ టెస్ట్ లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ కొట్టేయాలి. ఏది చేసినా మీరు ఇక్కడే చేయాలి, మెయిన్స్లోనే. మీ పర్ఫార్మెన్స్ అంతా, మీ ప్రతాపం అంతా ఇక్కడ చూపించాలి, అంతే కదా, ఆబ్వియస్, వాట్ ఎవర్. సో ద పాయింట్ ఈజ్, అలాంగ్ విత్ రివిజన్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్, వీళ్ళందరూ కూడా మీకు కాంపిటీటర్స్ ఇప్పుడు.
అలాంగ్ విత్ దిస్ ఇందులో ఒక 50% తీసేయండి. 50లో మన తెలుగు వాళ్ళు సపోజ్ అజ్యూమింగ్ దట్ ఒక 40 మంది ఉన్నారు అనుకుందాం ఇందులో మొత్తం సెలెక్షన్స్. ఆ 40లో 20 మంది మీకు కాంపిటీటర్స్ ఉంటారు అలాంగ్ విత్ వీళ్ళల్లో మన తెలుగు వాళ్ళందరూ కలుపుకోండి. దే ఆర్ సాలిడ్ పొటెన్షియల్ క్యాండిడేట్స్. వాళ్ళకి జస్ట్ చదవాల్సింది ఏంటి, ఎడిషనల్ గా తెలంగాణ రిలేటెడ్, అంతేనా? ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు డిస్కరేజ్ యూ. వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఇస్ దిస్ అ హ్యూజ్ కాంపిటీషన్. ఇంత కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు 6 మేబీ ఎక్స్టెండబుల్ అప్ టు అనదర్ 2 hours, 8 hours per day, ప్లస్ అడిషనల్లీ 2 to 3 hours ఆఫ్ యువర్ రివిజన్ ఆఫ్ డైలీ క్లాసెస్. డైలీ రివిజన్ చేయండి. ఇంటికి వెళ్ళిపోయి అమ్మ అలసిపోయాను రా బాబు ఈరోజు రిలాక్స్ అవుదామంటే కుదరదు. కాబట్టి సండే రిలాక్స్ అవ్వండి. ఓకే, అయితే సండే కూడా టెస్ట్ అయిన తర్వాత రిలాక్స్ అవ్వండి. రైట్, బట్ ఎవ్రీ డే యూ అటెండ్ ద క్లాసెస్, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, యూ ఆల్సో రివైజ్ ఆన్ డైలీ బేసిస్. డైలీ రివిజన్ ఖచ్చితంగా చేయండి, సో దట్ వీక్లీ రివిజన్ ప్లస్ ప్రాక్టీస్ మీకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఈ ఎగ్జామ్కి. తక్కువ టైంలో, ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా దృష్టిలో ఏంటో తెలుసా, ఎక్కువ టైం కన్నా తక్కువ టైం ఇస్తేనే బెస్ట్. 100% ఫోకస్ ఉంటుంది తక్కువ టైంలో. ఎక్కువ టైం ఇచ్చినప్పుడు డైల్యూట్ అయిపోతుంది ఫోకస్ అంతా. సో తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి మీకు వేరే దారులు ఏమనున్నా, ఆల్టర్నేటివ్స్, ప్లాన్ బి, ప్లాన్ సి, ప్లాన్ డి ఏమనున్నా అవన్నీ పక్కన పెట్టి మేక్ దిస్ యాజ్ ప్లాన్ ఏ. 3 months డెడికేటెడ్గా కూర్చోండి, ఫిలిమ్స్ అయిపోతుంది. దట్ టు 1:50 ఈజ్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. 1:50 ఈజీగా. ఇందాక అన్నట్టు ఎంతమంది ఉంటారో తెలుసా, కానీ టఫెస్ట్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ బిట్వీన్ ఓన్లీ 5,000 క్యాండిడేట్స్. అంతకన్నా అనుకుంటారా? అనిపిస్తుందా? ఉండరు కదా, 5,000 మందే ఉంటారు. మీరు ఇక్కడ 1:50 రేషియోలో 25,000 మందిని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు. టఫ్ కాంపిటీషన్ 5,000 మంది ఉంటుంది. ఇంకొక 20,000 మంది ఎక్స్ట్రాగా సెలెక్ట్ అవుతారు. అందులో ఉండటం పెద్ద కష్టమైన విద్య కాదు, ప్రొవైడెడ్, లెట్ మీ టెల్ యూ సిన్సియర్లీ, ప్రొవైడెడ్ మీరు ప్రాపర్గా ఏ రోజుకు ఆ రోజు రివిజన్ చేసుకొని నిద్రపోండి. ఏ రోజుకి ఆ రోజు రివిజన్ చేసుకున్న తర్వాత పడుకోండి. పొద్దున్న లేట్ లెగుస్తారు, ఎర్లీగా లెగుస్తారు నాకు తెలియదు, బట్ ఈ టైం కల్లా రావాలి. బట్ సిన్సియర్గా ఒక డిసిప్లిన్డ్గా ఈ టైప్లో టెస్టులు రాసుకోండి. ఓకే, టెస్టులు మిస్ అవ్వదు. లాస్ట్లో నేను గ్రాండ్ టెస్టులు పెడతాను ఎట్లా. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీ వీక్ టెస్ట్, మంత్లీ టెస్ట్, 3 months తర్వాత వచ్చే క్వార్టర్లీ గ్రాండ్ టెస్టులు, అవి కూడా ఎట్లాగ ఉంటాయి మనకి టెస్ట్ సిరీస్. ఓకే, సో డోంట్ మిస్ దాట్, సో దట్ యూ కెన్ క్రాక్ ప్రిలిమ్స్ వెరీ ఈజీలీ. అండ్ ప్రిలిమ్స్ అయిన తర్వాత విల్ థింక్ ఆఫ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. బట్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈవెన్ వెల్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ఆల్సో ప్లీజ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ మెయిన్స్ సిలబస్ని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. మెయిన్స్ సిలబస్ను చూసుకుంటూ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇది మీకు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే టైంలో అర్థమవుతుంది ఈ విషయం, ఎందుకు ఇట్లా చెప్పాను అన్నారు. ఓకే, మెయిన్స్ సిలబస్ దగ్గర పెట్టుకొని యూ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. ఓకే, బికాస్ ప్రిలిమ్స్లో ఒక లైన్ ఇచ్చాడు, ఆ లైన్ యొక్క డీటెయిల్డ్ సిలబస్ అనేది మెయిన్స్లో కనిపిస్తుంది మీకు, మోర్ ఆర్ లెస్. ఓకే, ఓకే, ఫైన్ దెన్. క్యాచ్ యూ గైస్, క్యాచ్ యూ లేటర్. అండ్ దెన్ బాలకృష్ణ సార్ విల్ కంటిన్యూ దిస్ వర్. బోత్ ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్. ఆఫ్లైన్ క్లాస్ ఇక్కడే జరుగుతుంది, ఇదే ప్రిమిసెస్. ఓకే, ఆన్లైన్లో మీరు రిజిస్టర్ అయ్యారనుకోండి, క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది కదా, క్యూఆర్ కోడ్లో రిజిస్టర్ అయితే మీకు లింక్ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇది రేపు బాగా సఫకేషన్గా ఉంటుంది, సమ్మర్ కదా, ఫుల్ నిండిపోయి ఉంటారు, మోస్ట్లీ సివిల్ సర్వీస్ వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట ఎక్కువ. ఓకే, సో సఫకేటింగ్గా ఉంటుంది. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఏసీలు అన్నీ ఉన్నాయిలే కానీ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ స్టిల్ ఏంటంటే మీకు ఆ ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉండకూడదు అనుకుంటే దెన్ అటెండ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. ఆన్లైన్ ఇస్తున్నాను, ఇంకా రికార్డ్ ఎందుకు? రికార్డ్ గురించి ఇంకా ఆలోచించలేదు. నువ్వు అడుగుతాను నాకు తెలుసు, బట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ ఇట్ ఫైనలైజ్ ద రికార్డింగ్స్ పార్ట్. రికార్డింగ్ ఇస్తే ఇవ్వచ్చు, అది పెద్ద ఇష్యూ కాదు. బట్ లైవ్ టెలికాస్ట్ అయితే ఇచ్చేస్తున్నా. రైట్, లైవ్ టెలికాస్ట్ ఇస్తాను. రికార్డింగ్ అవైలబిలిటీ అన్నది డిపెండ్స్ అపాన్ ద డిమాండ్ బేసికల్గా. ఎక్కువ మంది అడిగితే ఇస్తాం, లేదంటే లేదు అది. ఓకే, బట్ ఫిజికల్గా ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఆన్లైన్ మీరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మీకు లింక్ వస్తుంది. ఓకే, చలో. బాలకృష్ణ సార్ వస్తారు హిస్టరీ, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ మునిస్వామి సార్ వస్తారు. ఓకే.
Okay, sir. Right. Right. Good afternoon, all of you. Okay, right. So here, you are most welcome to Analog IAS Academy. Okay. So then, having confidence, hope, you joined here, definitely you are going to fulfill your ambition. Right? My name is Balakrishna. I take history classes for you. Okay, here in history you have one is ancient India, one is medieval and one is modern. 3 areas are there in that. At the same time, one area Telangana history you have to cover. Telangana history. And one area Telangana movement and state formation. Telangana movement and state formation. In your main examination, in your mains you have 6 papers you know well. 6 papers are there. In that 6 papers, first paper you know well, so essay paper. It is for 150 marks. All papers are for 150, 150, 150 only. Second paper especially, first paper essay paper. Coming to second paper, so one is Indian history, that is 50 marks. You have to answer 5 questions. You have to write 5 questions. Coming to Telangana history, you have to write 5 questions. So that's second paper. Geography, again you have to write 5 questions. Total marks 150. Then coming to, so the last paper, that is 6th paper. In 6th paper, 15 questions you have to answer. Telangana movement and state formation. Telangana movement and state formation, 3 phases are there in that. Okay, first phase, the idea of Telangana. The idea of Telangana begins with 1948 and continues up to 1970. Second one, mobilizational phase. Mobilizational phase 1971 and 1990. Third phase 1991, 2014. 3 phases are there in that. In first phase 5 questions, second phase 5 questions, third phase also 5 questions. 15 questions you have to answer. So like that, Telangana movement and state formation, that is 6th paper, you know well. Coming to second paper, we have to see. So these areas are in mains. Coming to prelims, one is Indian history, you have to cover each and everything. And Telangana history, that also you have to cover. Indian history, heritage and culture of Telangana, that you have to cover. Heritage and culture of Telangana. Medaram Jatara. Medaram Jatra. Where did they bring the statues of Sammaka Saraka? From which place they will bring the statues of Sammaka Saraka, like that? Question is asked. Then you have to know the answer. From Kannepalli they will bring the statues. And they will establish the statues there at Chilukala Gutta. 4 days the festival is celebrated. The fair is celebrated for how many days? For 4 days it will be continued. 4th day they will leave the statues in the battlefield. Okay, so that is Medaram Jatra. Otherwise, Batakamma festival. Batakamma, Batagoyamma. So during that time, women they were committing suicide. Not to commit suicide, you have to live and lead life like that. This Batakamma festival that was introduced. How many days the Batakamma festival is celebrated? 5th day of Batakamma is called. 7th day is called. 8th day is called, like that. In the examination sometimes question is asked. First day it is called Engilipula Batakamma. Second day it is called Atakula Batakamma. Third day Muddapuppu Batakamma. 4th day Nanabiyam Batakamma. 5th day Atla Batakamma. 6th day Aligina Batakamma. 7th day Vepakayala Batakamma. 8th day Vennamudda Batakamma. 9th day Sadala Batakamma. You have to remember, so all the fairs and festival. Nagoba Jatara celebrated where? Kondagattu Jatara, Gollagattu Jatara, Edupayala Jatara, like that. Telangana culture that is asked. Telangana culture. Heritage and culture, that's one area you have to go through. Telangana history. In Telangana history, what areas will come? One is Shatavahanas. They were the first people who administered Andhra Desha. Andhra Desha included Telangana, Andhra, some parts of Maharashtra, some parts of Tamil Nadu. Because the greatest ruler in this dynasty, Gautami Putra Shatakarni. The empire extended up to Rajasthan Pushkar in the north, in the south up to Tamil Nadu, Kadalur.
In the east up to Bay of Bengal, in the west up to Arabian Sea. A very vast empire that was established by Gautami Putra Shatakarni. 30 rulers, they are there in that dynasty. Shatavahana Empire. One area we have to see. Second one, Ikshwakus. Only 4 rulers are there. In that we have to cover that one. Vasishti Putra Sri Shantamula, Veera Purushadatta, Yehuvala Shantamula, Rudra Purushadatta. Only 4 rulers they are there. Again coming to Vishnu Kundins, 10 rulers they are there. 10 rulers, that also we have to cover. After that we have to see one of the important area. So this Kakatiyas of Varangal, Kakatiya Empire. It was started in the year? No idea. In which year it was started? Kakatiyas of Varangal. After Shatavahanas, once again unity that was brought among all the Telugu people by this Kakatiyas. They worshipped goddess Kakati or Kakatamma. That's why only they were called Kakatiyas, or they started their administration from Kakatipuram. That's why they were called Kakatiyas. In 1000 only they came to power and continued till 1323. 1000 they came to power and continued till 1323. Kakatiyas. Early Kakatiyas are 5 in number. Later Kakatiyas 5 in number. Early Kakatiyas, Betarazu 1, Rolarazu 1, Betarazu 2, Durgarazu, Prolarazu 2. These are 5 rulers they are there. Coming to later Kakatiyas, they are very important. In that Rudradeva's brother Mahadeva, Mahadeva's son Ganapati Deva, Ganapati Deva's daughter Rudramadevi, Rudramadevi's grandson Prataparudra 2. So like that, Kakatiyas, one of the important area we have to see. So art and architecture is asked in that. Literature is asked, social conditions, economic conditions, religious conditions, many are important in that Kakatiyas. Okay, so in the examination previously, which inscription was given by Ganapati Deva? Question was asked. You have to know the inscription. Or which inscription is given by Rudramadevi? One of the inscriptions given by Rudramadevi, that is Malkapuram. Malkapuram inscription that is given by Rudramadevi. Ganapati Deva, Motupalli Abhaya inscription that was given by Ganapati Deva. So like that we have to see each and every topic in that. So then we have to see Qutub Shahis of Golconda, that is important. Golconda we are calling. Previously that was called, original name of Golconda was Mangalavaram. Mangalavaram, that is the original name. In that Mangalavaram, Golla community people or Yadavas, they were taking their cattle for grazing. Morning to evening, they used to be there in that hill area. That's why that was called, and the name of Golla community, that became Golakonda. Golakonda became Golconda. Okay, like that. So Golconda, that was administered by Qutub Shahis. Qutub Shahi dynasty administered this Golconda. That's another important point we have to. Bahmani Empire disintegrated. Bahmani Empire came into force in the year 1347. It was started by Alauddin Hasan Gangu Bahman Shah. That was disintegrated and 5 kingdoms came into force. Berar, Bidar, Bijapur, Golconda, Ahmednagar. So like that, so we are going to see only Golconda. Golconda was administered by Qutub Shahis. Qutub Shahi dynasty administered this Golconda. First one, Sultan Quli Qutub Shah. He established this empire in 1518 and continued till 1543. And he was stabbed and killed in the hands of his son Jamshid. Then Jamshid continued up to 1550. Then his brother Ibrahim Quli came and 1550 to 1580 he continued. Ibrahim Quli's period only, many developmental activities took place. Hussain Sagar established in whose period, in the sense? Ibrahim Quli Qutub Shah only established Hussain Sagar. Okay, so Ibrahim Bagh. So for that, at the same time, so there is Puranapul Bridge on the river Musi, public gardens, Langar House, many are established by Ibrahim Quli Qutub Shah. Then, so this Muhammad Quli Qutub Shah came to power. Muhammad Quli Qutub Shah. He married Hindu Banjara woman. So Banjara girl
Bhagyamati. In memory of Bhagyamati only, Bhagyanagar was established. Bhagyanagar, that was established. Bhagyanagar became, how did it become Hyderabad? Bhagyanagar it was called. It was established in the year 1591. It was planned by, this architect of Bhagyanagar, Persian engineer Mir Momin Astrabadi. Mir Momin Astrabadi was the architect who designed plan for this city, Bhagyanagar. Bhagyanagar became Hyderabad. How? So this woman's name is Bhagyamati. Bhagyamati was the name of this one. For Bhagyamati, this ruler Muhammad Quli established Hyder Mahal. That is the royal palace. Palace was established to that woman, that was called Hyder Mahal. Surrounded by Hyder Mahal, a beautiful garden was established. Garden in Persian language, it was called Bog. B-A-G-H, Bog. It was called Bog. Where this palace located, that area that was called Hyder Bog. Where Hyder Mahal located, that area that was called Hyder Bog. With the passage of time, Hyder Bog became Hyderabad. Bad means town, Bog means garden. Like that only this name came to this one. It was established in the year 1591. Charminar in the year 1593 in memory of eradication of plague disease. Like that we have to see Qutub Shahis of Golconda, one of the important area. The last ruler in that dynasty, Abul Hasan Tanisha. This Abul Hasan Tanisha, at last what happened? In the period of this one only, Aurangzeb attacked this Golconda. At last he was captured and he was taken to Dawlatabad fort. Dawlatabad. Today Dawlatabad is called Aurangabad. It is famous for, Aurangabad is famous for mini Taj Mahal. It is famous for mini Taj Mahal. What is this mini Taj Mahal? It's the tomb of Aurangzeb's wife, Dilras Banu Begum. That is called Bibi Ka Maqbara. Bibi Ka Maqbara, that is called Mini Taj Mahal. Otherwise it is also called Deccan Taj Mahal. So like that, it was also called Purman Taj Mahal. So like that, so this he was arrested and he was imprisoned in Dawlatabad fort. While undergoing imprisonment, the last ruler of Golconda, Abul Hasan Tanisha, he lost life in jail in 1700 AD. So like that, Qutub Shahi is one of the topics. Then we have to see Asaf Jahi dynasty. Asaf Jahis, they administered Hyderabad. They came to power in 1724. At last they continued till 1948, September 17. Why September 17? Operation Polo, that was ended on 17 September only. Operation Polo. Why Operation Polo? That was introduced. Operation Polo is also called Operation Caterpillar. It was called Operation Caterpillar. Hyderabad did not join Indian Union. To join Hyderabad into Indian Union, Operation Polo was introduced on 13 September and it continued till 17 September 1948. Okay, the leader for this Operation Polo in Hyderabad was General J.N. Chowdhury, introduced by Sardar Vallabhbhai Patel. Permission granted to Sardar Vallabhbhai Patel by C. Rajgopalachari. Who was C. Rajgopalachari? First and last Indian Governor General to independent India. First and last Indian Governor General to independent India, C. Rajgopalachari. That you have to remember. So like that, this Operation Polo continued in Hyderabad for 5 days. From which place this Operation Polo that was started? Whether it is Hyderabad, Secunderabad, Bolaram or Kachiguda or Ashoknagar. Operation Polo started from Sholapur. It was started from Sholapur only, right? So it commenced from which place like that? Question is asked. Sometimes we believe, without knowing, we believe that Operation Polo started why? To join Hyderabad into Indian Union. That's why it started in Hyderabad only, like that we believe.
Okay, but it started from Sholapur. How it started, how it continued, who were the leaders who brought army for this, all these we are going to see. So like that, up to that we have. Not only that, in that Telangana people's armed struggle, we have to see. So Grandhalaya Udyamam, library movement, that also we have to see at the same time. So there is Ittihad ul Muslimin Party, Majlis, Ittihad ul Muslimin Party, MIM. That we have to see. Rajakas party we have to see. Hyderabad Vande Matra movement, Hyderabad State Congress, Andhra Mahasabhas, Mahila Sabhas, each and everything we see in that heritage and culture of Telangana. And at the same time, we see this important art and architecture which developed in Telangana. For example, Chau Mahalla Palace. Chau Mahalla Palace that was started in the period of Salabat Jang and finished in the period of Afjaluddaulah's period. Chau means four. Four mahals are there. That's why it was called Chau Mahalla Palace. Okay, Khilawat watch is there. The age of Khilawat watch 250 years old. So till today it is working. Okay, what are these four mahals? So, okay, so like that, each and everything you have to say. Each and everything. Medak Church is there. What architecture that is there in Medak Church? So like that, each and every topic in art and culture, especially heritage and culture you have to see. Coming to Indian history begins with Indus Valley civilization. Indus Valley civilization, that's the first and foremost one which came to light. Previously it did not come to light, but excavations are started to this civilization in 1921. With that only, one of the noblest civilizations came to light. Beside the river, Indus only it came to light. That's why it is called Indus Valley. Harappa, that was the first site, came to light. That's why it is called Harappan civilization. Or it is called Bronze Age civilization. Or it is called Ancient Indian civilization. Different names, they are there to this one. We have to see. So Indus Valley civilization. What important towns are there? Harappa, Mohenjo-daro, Chenho-daro, Kalibangan, okay, Banwali, Hastinapur, Ropar, Rangapur, Rocky Garhi, many towns we have to see. What things appeared? In the examination, cotton cloth found at Mohenjo-daro, cotton cloth found at which place like that? Person is asked. Then you have to answer Mohenjo-daro. Elephant tusks found at Lothal. Elephant tusks found at Lothal. Only one big granary found at Mohenjo-daro. Like that, questions in mass following they will be asked. You have to know each and everything. Then Vedic civilization. Veda is a word derived from. So this Veda is a word derived from Vid. Sanskrit word Vid means knowledge or to know. How many Vedas are there? 4. Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharvana Veda. How many slokas are there in this? First one Rig Veda, 1028. Yajurveda, so there is 1549. Samaveda, 1810. Atharvana Veda, 711 or 732. Slokas are there. Slokas are also called hymns. Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharvana Veda, like that. Then Upavedas are 4 in number. Vedangas are 6 in number. Itihasas, the Ramayana, Mahabharata. Mahabharata written by Veda Vyasa. Valmiki wrote the Ramayana. The Ramayana consists of 24,000 slokas, 7 kandas. Mahabharata consists of 18 parvas and 1 lakh slokas. 1 lakh. That's why it is called Panchama Veda. It is called Jaya Samhita, written by Veda Vyasa. Veda Vyasa's original name, Krishna Dvaipayana. Krishna Dvaipayana. Okay. He was also called Badarayana. Right? So then there is Valmiki wrote the Ramayana. Valmiki, Saint Valmiki. The Ramayana is also called. What is the other name for this Ramayana? Ramayana is also called Sitaya's Charitam. Paulastyavada. Paulastyavada. Ravanasura belongs to Paulastya dynasty. That's why he was at last was killed. That's why it is called Paulastyavada. Paulastyavada. Right? We see each and everything in this Vedic civilization, the social conditions, economic conditions, each and everything. Then Jainism, Buddhism we have to see. Mauryan Empire we have to see.
Okay, so then, so post-Mauryan Empire, we have to see Gupta's golden age. We can see Gupta's period is called golden age. Whose period is called golden age in Gupta's? Chandragupta II. Chandragupta II's period is called golden age. All-round development that took place in the period of this Chandragupta II. Literature, art and architecture, conditions, agriculture, each and every, astronomy, astrology, all these. Aryabhatta lived in the period of Chandragupta II only. Aryabhatta wrote Aryabhattiyam, Surya Siddhanta. Brahmagupta was called Indian Newton. Brahmasputa Siddhanta. Shushruta, he was a doctor. Eye operations were conducted during that time itself. Cataract operations conducted. Shushruta Samhita. So like that Guptas we have to see. After that, South Indian dynasties, Pallavas, Cholas, Rashtrakutas, so all these empires we have to see. So then Harshavardhana, Kanaus, Rajputs, these are all coming in ancient India. Then in medieval, we have to see Delhi Sultanate. Delhi that was administered by 5 dynasties. Slave dynasty, Khilji, Tughlaq, Sayyid, Lodi. 1206 to 1526. 1206, 1526. Okay, these dynasties administered. Slave dynasty came in the year 1206 and continued till 1290. Second dynasty, Khilji, 1290, 1320. Third dynasty, Tughlaq, 1320, 1414. And fourth dynasty, Sayyid, 1414 and 1451. Last dynasty, Lodi, 1451, 1526. Like that, we have to see all these dynasties. And Vijayanagar Empire, one of the areas. Vijayanagar that was administered by 4 dynasties. 1336 it came to light and continued till 1680. Sangama dynasty, Saluva dynasty, Tuluva dynasty, Araviti dynasty. Greatest ruler in that dynasty? Sri Krishna Deva Rayulu. He came to power in the year 1509 and continued till 1529. 1509 he came to power and continued till 1529. He was the richest ruler in the country during that time. He was the richest ruler. He was the greatest ruler during that time in South Indian origin. Okay, in Deccan Plateau like that it was said. So I liked Telugu very much. In Telugu only he wrote the book Amukta Malyada. That was also called Vishnu Chittiyam. Amukta Malyada was also called Vishnu Chittiyam in Telugu. In Sanskrit, Madalasa Charitra, Jambavati Parinayam, Usha Parinayam, Satyavadu Parinayam, Gnana Chintamani, all this. Ashtadiggajas lived in the court of Sri Krishna Deva Rayulu. 8 poets are called Ashtadiggajas. Allasani Peddana, Nandi Timmana, Madayagari Mallana, Durjati, Ayala Raju Ramabhadra, Tenali Ramakrishna, Bhattumurti, Pingali Surana. What books are written by these people? Allasani Peddana wrote Manu Charitra. Manu Charitra is also called Swarochisa Manusambhavam. You have to write each and every book you have to know. Like that we have to see. Actually time is not permitted. Otherwise I would have continued up to 6 o'clock each and everything by writing on the board. Okay. But again I have class, some other class. Okay. So like that we have to see each and everything. Okay. So after that Mughals we have to see. Mughal Empire that was started by Babur. Babur only started in the year 1526 with first battle of Panipat. He came to power and it continued till 1857. Okay, Mughal Empire continued till 1857. Great Mughals are 6 members: Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb. These are called great Mughals. Great Mughals. After that we have to see greatest ruler in Marathas, Shivaji. 1674 he came to power with the title Chhatrapati Haindava Dharmodharaka and continued till 1680.
right? So then his son Shambhuji came to power. Then his son Rajaram, second son Rajaram came to power. She was his second son. So like that, then Peshwas came to power. That all we are going to see. Then Anglo-Maratha was, Anglo-Sikh wars, that also we have to see in that. So after that only, so we are entering, so modern India. Modern India begins with advent of Europeans. Who were the first people to come to India? The Portuguese. Second one, the Dutch. Third one, the British. Fourth one, Danish. Last one, the French. They were the people. Okay. First one, the Portuguese. Portuguese traveler Vasco da Gama entered India 1498, May 20th. Second one, the British, 1608. Okay, second one the Dutch 1605, third one the British 1608, fourth one Danish 1620. So next one the French 1665. Like that we have to see their contribution. What is the contribution of all these people? Then Anglo-French wars we have to see. Otherwise they are also called Carnatic wars. Carnatic wars. Then we have to see Anglo-Mysore wars. Anglo-Mysore wars we have to see. Then 1857 revolt. Who was the leaders in 1857 revolt in all the places, in many places? This was started, 1857 revolt. Who called 1857 revolt as a revolt between civilized and uncivilized? Who called this one as First War of Indian Independence? Who called this one as National Revolt? Who called this one as Hindu-Muslim conspiracy against the British? So many comments are there on this. We see each and every comment. Leaders also we are going to see in all the areas. Who are the leaders in Hyderabad? Who was the Nizam during that time? Afzal-ud-Dawla. Afzal-ud-Dawla and his prime minister was Salar Jung. Salar Jung's original name? Turab Ali Khan. Salar Jung worked under three Nizams as prime minister or Diwan. We are calling Diwan or prime minister. One is Nasir-ud-Dawla, one is Afzal-ud-Dawla, one is Mir Mahbub Ali Khan. Okay, he worked under three Nizam. During his period only what happened? 1857 revolt that was started even in Hyderabad. But they people supported the British. They people supported the British. Why did they support the British? Why not Mughals? All these we are going to see in that. Okay, so like this 1857 revolt, socio-religious Nizam's movement, at the same time Indian national movement, governor generals, viceroys, each and everything we are going to see in that. Okay, for this we have to go through NCERT books. That is one important area. Otherwise BA degree first year, second year, BA degree first year, English medium book is available. Second year book is also available. BA third year book, Telangana history, you can go through for that. Okay, Telangana history, BA third year that is there, you study that one. NCERT books you can go through. Okay, otherwise separately you can go through this ancient R.S. Sharma, medieval Satish Chandra, modern Bipin Chandra, like that also you can study at the same time. So there is whatever you study, okay, so how many hours you study, what is in mind, that is very important. How long you study, that is not important. So morning 5 o'clock I woke up until 10 o'clock in the evening, night I studied. So what I remember, that is important. Okay, I remember nothing means it becomes waste. Okay, that's why. So there is so keeping in mind, that is very very important. You remember that one. So then coming to mains examination, I will tell you what type of questions are asked. Then we take class. When we take class, I will tell you each and everything, because time is not there for me. So sir only took all the time. Okay, so that's why. So here no problem. Next we are going to take class. So then I will explain each and everything. What questions expected from Shatavahanas, what questions expected from Indus Valley civilization or Telangana movement, each and everything I will tell you. Okay, so this is all something about the things. Next, economics sir will come. Actually, I have class by 4 o'clock outside. Okay, I came by 2 o'clock here. Sir continued. Okay, have you got anything to ask me? Tell me. I will tell you. If you have anything to ask me, I will tell you. Okay, be free, be frank. When you join classes, be free. Whatever the things you want to ask, freely you ask. Okay, not only so history or something, any subject, be free. Be comfortable, then only you can clarify all the things. You can clear your doubts. Okay, not only one time,
10 times also we are ready to explain. Okay, so that's the thing. Because you have to learn, you have to get job. Ultimate goal is hitting target. That is important. You have to secure job, group 1 job. Okay, so that you have to fulfill, and our support will be there 100%. Okay, right then. If you have anything to ask me, I will tell you. Otherwise, I will stop. Tell me if you have anything. Telangana history you have to go through. Indian history you have to go through. Telangana movement and state formation you have to go through. Each and everything. Okay. So like that. So then I will meet you on 10th. Once again I will explain each and everything. Okay na? Right then. Thank you. Okay, good evening friends. I am Dr. D. Muniswamy. So I am working as assistant professor in economics in Government Degree College in Narayanguda, very near to here itself. So TSPSC, Telangana State Public Service Commission. Okay, Group 1 Economy. So please first you observe that our paper is not economics. Our paper name is called economy. It may be Indian economy and Telangana economy. We have 3 segments.
The first segment is called Indian economy. The second section is called Telangana economy. Of course, third segments, so related to some development aspects and dynamics. Okay, here our title itself is called economy. So then, first before going to start this introduction and syllabus and all, first I want to say the differences between economics and economy. You should be clear. When you are preparing for a particular competitive exams, so for the related to the preparation, you should be clear. Then only you can prepare that what should be prepared, what should not be prepared, what is required for us and what is not required for us, how we are going to prepare for the exam, and what type of the material is required, what type of the questions we have to practice, and everything we will decide later. Okay, that's why here what I am saying is the economics and economy. Our main focus is economy. Okay, here economy, nothing but, of course, maybe most of the students maybe are engineering background or science students. In the science language, we can say that economics is a theory, economy is a practical. Okay, economy is a practical. We know that practical, so if you are the science student, so how you will prepare the practicals? You prepare the practicals based on the theory only. So without understanding the theory, we cannot go for the practicals. But here the main important is practical only, theory is not required exactly. But without understanding the theory, you cannot go for, you cannot attend or you cannot attempt or you cannot get the good result in the practicals. So that's why here the practicals nothing but government policies. Government policies. Okay, someone will prepare the policies based on the theory. See, clearly I am saying that someone will prepare the policies based on the theory. Who will prepare the policies? If you become a group 1 officer, you have the part and parcel of the preparation of the policies. IAS officers, before that group 1. Group 1 nothing but the next level is, so almost it is IAS officer only. Okay, that's why you are the person, if you will select, you are the person going to be part and parcel for the preparation of the policies. Okay, that is government policies. So that's why here the related to economic policies will come under the economy. That policies will prepare based on the theory. Okay, after the preparation of the policies, the executive committee will implement it. The executive committee will implement it. After the implementation of the policy, we will get outcome. We will get the result. That may be positive result or it may be negative result. So that's why here when you are preparing the economy particularly, 3 points are very, very important. First of all, we have to understand the theory. It may not be exactly, may not be important for the exam, but you have to understand. Okay, the second one is policies, that is economic policies, and the third one is outcome. The third one is result, outcome or result, that is called data. Okay, the nothing but outcome, nothing but data, how much it was success. Okay, so these 3 are very important. Theory may be called basic and policy may be called application, that is called analysis, application or analysis, and the third one is called data. You know that economy nothing but data. So we have to mention the data. Based on the data only we can analyze how the economy is going on. Suppose there is a question like this, explain the structural changes of the Indian economy or structural changes of the Telangana economy, or there may be question like this,
explain the Telangana economy in the part of the United Andhra Pradesh and after the formation of the Telangana. So how it was, there is a more growth. So how can you say that there is a more growth after the formation of the Telangana state? Like that there may be some questions. So then you have to explain the answer that what was the condition of the value. Okay, there. Okay, so then here, so based on the data, what is the per capita income before the formation of the Andhra Pradesh in Telangana? Then after the formation of the Telangana, what is the per capita income? So based on that, it was improved or there was a progress or not. What was the condition of agriculture sector in the United Andhra Pradesh? So then after that, after the formation of the Telangana, what is the agriculture sector or agriculture production or paddy production or some commodity production? So all this data only very important. Based on your data only, you are going to explain the analysis. Okay, that's why here for the understanding the policy, some basic is important, economics related basic is important, then government policy is important, that is analysis. Government policy nothing but analysis, application, and the outcome, that is data, is important. So these three are very important when you are preparing the economy. So that is basic, application and data. So with these 3 points we have to go. Okay, we know the most of the data we may get from the economic survey only. Economic survey. It may be from Indian Economic Survey or Telangana Economic Survey. That is socio-economic outlook of Telangana, we can say. That is called Economic Survey of Telangana. So that was there in the name of the socio-economic outlook of Telangana, which will be there 2022. That is the latest version we can say. So economic survey is one of the most important to know the outcome based or data based information. Of course, this is the main thing. Based on this economic survey only, we can see number of books in the outside. There may be number of books available in the outside, but all the books they may prepare based on this economic survey only. And the budget document. Okay, budget document, you know, it may be Indian economic budget document and Telangana budget document. So from these two, we can see the data, and there are government reports. Okay, government reports, Niti Ayog report. Suppose there is a question on the sustainable development goals. Okay, what is the success or failure of the sustainable development goal in India? Okay, we know that what is sustainable development, that is a basic thing. Okay, to achieve the sustainable development, what type of the policies are taken by the government, that will come under the policy. But after the implementation of that policy, shall we achieve or not? There are some norms, there are some targets given by UNO related to the sustainable development goals. So that goals were achieved or not. Okay, to know that one, what we have to observe? We have to see some data. Okay, that data may be available with government reports. The one of the report may be Niti Ayog report. Okay, in all India level. Like that, in the state also, we may have some reports. So based on that report, we can see. For example, what is the Telangana economy condition before the formation of the state? Okay, we have some reports like Sri Krishna Committee. When the state was formed, it was formed based on that committee report, like Sri Krishna Committee. Before that,
Okay, we know that Telangana state was formed. There was a Telangana state agitation in the state to separate from Andhra Pradesh because of so many reasons. Like maybe related to water issue or employment issue or revenue issues like that. Okay, so what are the issues related to that one? That all the issues will be there, some reports like Bhargava committee we have, Lalit committee we have, okay, Jai Bharat committee we have, okay, there are some committees, 16 GO, all this we have, okay. So, in that reports we can see that how the Telangana was deprived when it was in United Andhra Pradesh. So, because of all these issues, so there was some political agitation that may not be discussed in our class. That maybe we will discuss our history or Telangana movement in some other classes, but I am not going to detail. So, but based on that report, so because the people from Telangana identified that there is some injustice, so there is some deprived. So that's why to get our own resources or water it may be, employment may be, so to get all this one, so they started the agitation to separate the state. Okay, because of that, so of course the state was formed. After the formation of the state, what is the status now? It was improved, it is the better condition than the before or not? So that thing we can see in the economic survey. Okay, so present status we can see in the economic survey. So before the formation of the state, we have some reports there we will get. So like that, so related to data, so these are the things we have to see, like economic survey, budget reports or government reports, some other reports. Okay, like it may be Niti Aayog report or Sri Krishna committee report or some other, there are so many committees are there. So based on that we can see the data before formation of the state and after formation of the state. And when you come to these policies, this is the most important thing here. Okay, questions will come based on this only. Okay, to justify answer for this question, we have to add this one. Without adding this one, we cannot justify answer for this question. Okay, take for example analysis, that is comparison or impact. Okay, impact. So like if there are some questions, take for example national income. Okay, we know that, you know the syllabus, there are 3 sections. The first section we know that Indian economy. The second section is called Telangana economy. The third section is called development, economics and dynamics. Okay, in each and every section we have 5 chapters. Okay, in each and every section we have 5 chapters. Like that there are total 15 chapters we have. Okay, related to economy paper, there are 15 chapters we have. Okay, there will be 15 questions. There will be 15 questions. Okay, each question may be carried 10 marks. So like that the total 150 marks, the economy. Okay, that is 4th paper. Okay, here there will be internal choice. In each and every chapter there will be 2 questions. We have to write 1 question. Okay, that will be the examination pattern actually. Okay, here when they are asking the questions, in each and every chapter there will be 2 questions. We have to write 1 question. So here please remember, when they are preparing the question paper, the examiner preparing the question paper, the one that is the first question may be related to theoretical based questions. The second question definitely application oriented question. Okay, in each and every chapter there will be 2 questions. The first question definitely theoretical based questions. Okay, the second questions definitely it is application oriented question. Application, analysis, impact, your opinion, all these are the same type of the questions. Okay, definitely. So these type of the questions will be there. So here, see, suppose when there is a first chapter national income,
So in this one, there is a first question or the second question. Which one you have to choose? That is also one of the most important. You know answer well for both questions. Suppose you know the first question answer for the first question is you know very well, and the answer for the second question also very well you know. But in this particular case, here to get more score, the attempt to the second question is very important. Attempt to the second, because that is the theoretical question. The first one is theoretical question. Here there is no implication, there is no your opinion. Whatever the knowledge was there in the book, that is you are reproducing. Okay, so that's all. But when you come to the second question, whatever the knowledge, whatever the subject is there in the textbook, that you are reading, understanding. After understanding the answer, that is a matter or subject, that you are writing in the paper as your opinion, as analysis, as a critics. Okay, sometimes there may be critics questions. Okay, sometimes there may be like favorable questions. Sometimes there will be negative questions. Okay, so like we can see the different type of the questions we can see. Okay, in the exam point of view. So that's why if you attempt the second question, when you are well-known answer for the both questions only, okay, then attempting the second question is so very important for what I am saying. Okay, regarding this analysis, okay, regarding the basic, there are some books we can know. Actually, there is a one book called okay, Pratyogita Darpan. This is not a monthly magazine, please remember. Okay, Pratyogita Darpan. Okay, it is not a monthly magazine. So it will release once per year after the budget. Okay, with update information. With update information after the budget, you will get this book Pratyogita Darpan, Indian Economy. Okay, it is there for only Indian economy. There you can see even some of the points from the third section also. Okay, some of the points from the third section also you will get. So it is one book is very important. Here data also will be there based on the economic survey. But other than the data, you can see some important policies also in the analysis. Policies also we can see government policies, government reports. Here only economic survey. The latest information will be there in the budget and survey. Latest information will be there. But here we can see some important government reports also we can see. So in this particular book, some important reports. Okay, so that's why this is one of the best book to prepare the Indian economy, not for the Telangana economy. Okay, like after this one, to understand this basic and for the analysis, for both, there are some books. Okay, it may be Telugu Academy books are available. Since we are preparing for our State Service Commission, Telugu Academy books will play very important role. But the problem is in Telugu Academy, there is no single textbook for the whole syllabus. That is the problem. So, as I said, in the Indian economy, in the first section, there are 5 chapters. But at least 5 chapters of the Indian economy will not get in the same textbook. So, different textbooks we have to see. Okay, there is a development economics. There we will see the 5th chapter of the first section. And there is a macroeconomics. There we will see inflation and money banking, national income. And there is a one book, India, what is called Indian Economy and Development. So there we can see plannings and Niti Aayog and agriculture sector, poverty and unemployment, something like that. Okay, there are different books are there. Okay, that is the problem. But
So after taking these Telugu Academy books, first we have to see that which topics are required for us. Because you know the syllabus, you know the copy of the syllabus. So if you are aware of the syllabus, definitely we can choose that yes, this topic was there in our syllabus, you can select. So the remaining is not important for you. Okay, like that Telugu Academy books, generally they will play an important role, but only the problem is you have to choose the topics from that books, from the different books from Telugu Academy. And there are some books published by national level publishers like Uma Kapila, you know that, Prabhat Patnaik, they are the professors from the JNU and Delhi School of Economics, and Misra and Puri. Okay, so like that, yes, there are the some eminent professors, they wrote the books. So, but that books like Misra and Puri is a very big one. There also more than 50 chapters are there, but all the chapters are not required. If you take any book, just you see that what are the topics is required from the textbook, the remaining is not required. Okay, but there in the Misra and Puri, Uma Kapila, Prabhat Patnaik, so there we can see the basic and analysis also. The data may be there in the textbooks, that will be old data. So in this, whatever the books just now I referred, so in the textbooks, you can see the data, it is there, but the old data will be there. But when you are preparing the or you are writing the exam, you have to write the latest information. The latest data you have to write. So for that latest data, so either Pratyogita Darpan or so this economic, if you are complete aware of the economic survey, this is not required again for data. Because any books related to data will come from the based on the survey only. Please remember. Okay, so you can read that books for the basic and analysis, and whatever the data you read from the survey or this books, so that data you can add and you can analyze. Okay, these are the books are you can prepare for this three aspects, that is basic, application and data also. Okay, regarding the Telangana economy, whatever the books Misra and Puri and remaining Prabhat Patnaik are, all these books may be useful for the first section and third section. First section and third section. But in the second section completely Telangana economy. Okay, here if you are aware of the first section and third section, automatically in the second section Telangana economy also, the same theoretical aspect is the same, but the only data will be different. Okay, see, like you know that we are the federal system. Okay, in the federal structure, whatever the structure is there in the national level, the same structure will be there in the state level also. Okay, we know that one. So like that, see, for example, we are talking about the sectorial contribution. In Indian economy, we have 3 sectors, and state also we have 3 sectors. But the only thing is data may be different. The agriculture sector contribution from Telangana may be different from the agriculture sector contribution from India level, national level. Okay, like India, industrial sector or service sector, something like that. So the data will be different. So if you are aware of these textbooks, the theoretical aspect can be used to write the questions for Telangana economy also by using the separate data which you are going to see from the economic survey again. Okay, economic survey and budget reports and some other reports only. Okay, the most of the thing you can see there only. So that's why here, if you want any textbooks related to Telangana economy, there are some textbooks prepared by Telugu Academy also prepared related to Telangana economy. But if you see that one, the most of the thing whatever you see in the India level, so the same matter will be there except data. Okay, almost policies are also, except some of the policies.
Okay, some of the policies, except some of the policies, almost Indian policies and state policies are almost same. If you take the planning, whatever the main objective of there in the Indian planning, the same objective will be there in the state plan also. We don't have anything. When the planning commission was established in 1950, there was a one class that when government, it was appointed, established as a based on the government resolution. In the government resolution, there was a one point that state also can establish separate state planning commission. The state also can prepare and implement the separate plans, but whatever the plans are implementing by the state governments, that plan should not be the against the central plans. Okay, so that's why it may be Andhra Pradesh, it may be now Telangana. From 1956 onwards, it is called Andhra Pradesh. Okay, from 2014 onwards, it is called Telangana. Okay, from the first 5-year plan, second 5-year plan onwards, we can say. First 5-year plan, almost it was zigzag. Okay, when first 5-year plan was started, first 5-year plan was implemented from 1951, it may be prepared in 1950. First 5-year plan prepared in 1950, implementing from 1951, April 1st onwards. At the time of 1951, so it was not even Hyderabad state. It was like a union territory. So after 1948, after merging this Nizam state in the Indian Union, so under the leadership of General Chaudhary, it was ruled almost looking like a union territory. In 1952 only, we can know that Hyderabad state was formed. So that's why when it was prepared, it is not a Hyderabad state. Okay, it is not a, excuse me. Okay, it is not a Hyderabad state. So after from 1952 onwards, it became a Hyderabad state. So then 1956, almost by the end of this first 5-year plan, again it was merged with Andhra Pradesh. So second 5-year plan onwards, it became almost Andhra Pradesh. So that's why related to first 5-year plan, we don't have clear-cut information. After the second 5-year plan, almost it was part and parcel, it became a part and parcel of the what is called Andhra Pradesh. So that's why related to United Andhra Pradesh also, we have the clear-cut information from the second 5-year plan only. So that's why what I'm saying that before the formation of state, it may be Andhra Pradesh. After the formation of the state, it may be Telangana. So we are preparing the plans. In the state also, we are preparing the plans. Up to 12 5-year plan, Telangana state also implemented. Even today, we have, in Telangana state, we have Planning Commission Deputy Chairman. Do you have any idea? Actually, in the, from 2015 onwards, it became a Niti Ayog, you know. In 2014, August, it was abolished by the central government. 2015 January onwards, it became a Niti Ayog. There is no planning commission, the concept there. There is no deputy chairman of the planning commission, some post were not there. In all India level. But in the state, in Telangana state, there is a state deputy planning commission chairman, deputy chairman. Vinod, there is MP, Vinod. So, Vinod or Vinod Kumar, son? Vinod Kumar. And still, there is that name was there in the state, what I am saying. Okay, before 2015, the 12th 5-year plan was completed. After that, of course, 13th 5-year plan was not prepared by India and not state also. So, because there is a one class that state can prepare the plan, it should not be against the central. If the central gives important for the agriculture sector, the state also has to give the important for the this one also. That's why in 2008 Group 1 prelims, there was a one question. In Group 1 prelims 2008, of course it is in the United Andhra Pradesh, in the prelims there was a one question that here we have the State Planning Commission. During that time Andhra Pradesh State Planning Commission. So State Planning Commission chairman will be Chief Minister automatically. In the central level, Prime Minister, no? In the central level, Chief Minister. Okay, like that there will be deputy chairman also, of course. But here,
there was one question in the 2008 group 1 prelims that after the approval of the state assembly, after the in the central level, parliament will approve. After the approval of the parliament, it will come implementation. Planning commission will prepare the plannings. After the preparation of the plannings, NDC was there in those days, National Development Council. National Development Council will approve. After the approval of the National Development Council, it will go to the parliament for the sake of approval, that's all. NDC is the final, but for the approval, it will go to the parliament. After approval of the parliament, it will come for the implementation. Like that, we have the same structure. Like that, State Planning Commission is preparing the planning commission for our state, but in the state level, there is no something like National Development Council like that. So that's why, after the preparation of the State Planning Commission, this planning document, it will send to the assembly. The national level parliament, it is called assembly. So then after the approval of the assembly, generally it has to come for the implementation like the national level. But here, what happened now, after the approval of the assembly, considered a state assembly, that document should take approval from the planning commission for the implementation of the state level. Okay, there was a question that who are going to bring that document for the ratification of the planning commission? That was the question in 2008. Okay, after the approval of the state assembly, the document will be there. Who are going to take that document for the ratification of the, from where? Planning commission. So that was the question. Like governor, chief minister, finance minister, state planning deputy chairman. These are the answers in those days. Answer is chief minister, not the deputy chairman or governor or chief minister. Okay, here, why after the approval of the state assembly, why should go to there? It is not from the central government, it is from the planning commission. So here, what I told you just now, the planning commission will give the ratification, will give the approval after the observation that whether their document is against to our document. The national level, they will prepare with some objectives. Okay, India level, suppose they were given completely for the agriculture sector. If our state will prepare the document by giving importance for only industries, so then almost our document is against to their targets. So then they may not give the approve. So that's why just to approve, to observe that whether it is there or not, that condition was there. So like that, today we have the plannings in our syllabus. Okay, plannings related to, in the place of the planning commission, of course in the national level we have this Niti Aayog. Okay, during the plan period, there are many welfare schemes were started by the central government and state governments. How these welfare programs or schemes were resolved or solved the problems of some social issues like poverty, unemployment. Okay, poverty, unemployment was there. The second chapter in the first section, after first chapter is national income, second chapter is poverty and employment only. Okay, poverty, unemployment. The same chapters we can see in the third section and even third section also. Okay, so like money banking. Okay, the growth and development aspect. Okay, some important policies. So all this type of the things will be there in the central level. Also we can see in the state level also. Okay, even whatever I told you that in the second section in Telangana economy, the first chapter is that what is the status of Telangana condition before 2004. That means in the part of the United Andhra Pradesh, what was the conditions of the Telangana region, not a Telangana state before 2004, Telangana region. So we have three data we have. We have the data in the United Andhra Pradesh also. In every document we have three datas. Okay, but the entire Andhra Pradesh data was one figure and three regions contributions were there. Rayalaseema contribution, Coastal Andhra contribution and
Telangana contribution was there. So that Telangana contribution can we see as a Telangana region after that Telangana state after 2004. So like that we can see the comparison before and after. What was the deprived in water, okay, in employment, okay, everything was there in our syllabus. Please see, in the group 2 level it was there, even in the group 1 level also it was there. Plannings in the Telangana state. Okay, then agriculture sector, industrial sector, services sector. So all these conditions, but first chapter only before 2004. Sir, 2014, I am very sorry. Okay, very sorry. హలో నీ క్లాస్లో ఉన్న మళ్ళీ చేస్తాడు అయిపోతే నాకు చేస్తా ఓకే ఓకే సో 2004 అంటే వెరీ సారీ ఓకే సో లైక్ before 2014 the conditions of the Telangana in the United Andhra Pradesh, that is the completely the first chapter we can see in the group 1 and even group 2 also. So later whatever the policies were there, industrial policies, agriculture policies, land reforms, okay, and like services sector. So these things we can see after the formation of the state only. Okay, when you come to the third section, there we can see displacement. Nowadays these are very important. When the government is constructing some projects, particularly irrigation projects, and when the government is establishing some industries, okay, constructing the irrigation projects or establishing the industries, so there are some problems are arising. You can see in Telangana also there are most of the problems, displacement was happen particularly in the Mallana Sagar or present this Kaleshwaram project and remaining all. Okay, so the displacement, what is displacement and what is the impact of the displacement, what is the migration. Okay, the migration is different from the like displacement. In both cases, the people are moving from one place to another place. In both cases, the people are moving from one place to another place. But what is the meaning of the migration and what is the meaning of the displacement? Okay, there is a lot of difference between displacement and migration. If you say in the simple meaning, migration means the people are leaving from one place to another place to get the livelihood. Nobody is forcing. If you are not able to get employment in your village, you are coming to Hyderabad, there you will think that you will get some employment in Hyderabad. Okay, that may be called, we can say, a migration. But here, so there is some irrigation projects or some industry establishing here by the government or private people. So you are living here. So here, the government is forcibly vacating you and moving, you are moving to another place. So without willing, you are not willing to move from this place to that place. But in the name of the development, okay, in the name of the development, the government is forcefully moving you from this place to another place. Okay, in that particular case, first point is you are not willing to move. The second point is government is forcefully vacating you. And the third one is when you are forcibly moving from here to some other place, you are going to lose some your assets, your belongings. Okay, that will whatever the things you are going to lose here, that things are going to provided by the government in another places where you are going to settle. Okay, so that is also we can say resettlement, rehabilitation. Okay, all the, because of this displacement, so you can see the concept of the resettlement, rehabilitation, all this type of the words we can see. So all these things will come in the name of the development. Okay, so in the third section we can see. Okay, when
you are doing all these things, you are going to clear the forest. Okay, there is a deforestation. Okay, there is some environmental problems will be started. Okay, to protect that environments, so your government is taking some policies. Okay, that environmental issues, environmental policies, and displacement, development aspect, dynamics. So related to all this one, there is a new concept nowadays called sustainable development. ఇవన్నీ కలిపి చెప్తే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్ దిస్ మైగ్రేషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, ఎన్విరాన్మెంటల్ డీగ్రేడేషన్, ఓకే, ల్యాండ్ డీగ్రేడేషన్, సో సాయిల్ ఎరోజన్. సో ఇఫ్ యూ కంబైన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ which is called sustainable development. So in the name of this sustainable development, all concepts will come. So that's why after knowing all these things, the last chapter will be the sustainable development. Sustainable development goals. Before the sustainable development goals, it was called millennium development goals. Okay, it is called millennium development goals. So the later it became a sustainable development goals now from 2015 to 2030. So in between, in 15 years, so we have to achieve whatever the 17 sustainable development goals which was targeted, given by the what is called ENO. So before that, from 2000 to 2015, there was a millennium development goals. Millennium development goals were there, around 8 million development goals. They are mainly for the developing countries. Millennium development goals for only mainly for the developing countries, but whereas the sustainable development goals for both developed countries and so developing countries, the both has to follow. So sustainable development goals, before that millennium development goals, okay, before that called inclusive growth. Okay, so all this came from the development aspect only. Okay, so before the millennium development goals, it will come environmental issues. Okay, environmental issues. Environmental issues will come because of the deforestation or some other aspects. So all these are going to happening because of the development of the projects or construction of the roads or airports, irrigation projects or the establishment of industries and all. All this for the development only. So that's why in the third section we are going to discuss one side development, changes. Changes nothing but we can say dynamic. Changes nothing but dynamic. And another side displacement. So then environmental issues. Okay, then because of this is how the problems are facing some social issues. Like again poverty, again migration, so all this type of this some social point of view, urbanization. So all these type of the issues will come here. So by combined explanation of all these things is finally is called, so in the name of the sustainable development goals we are going to be discuss. So like this, the entire the syllabus, particularly the third section is completely the different. Okay, science, sociology, social issues, economy, everything will be included there. In the third section we can see even science. Some of the terminologies like deforestation and some technical terminologies will be there. We can see only in the biology or science terminology only. Okay, the link between that environmental issues and economic development. The relation between environmental issues and economic development we can see. So in this particular third section. Okay, and first section and second section completely Indian economy and third economy. So that's why finally just what I am saying is, okay, we know the 15 questions we have to attempt. How much time is there?
3 hours. Means 180 minutes. 180 minutes. So within 180 minutes, you have to write 15 questions. See, all questions will carry equal marks, you know. That's why here, to write each and every question, how much time you have to take, please remind it. You can decide. Around 12 to 13 minutes. Antena? Only 12 minutes. So 15 questions, 180 minutes. So to write each question, if you are writing more than 15 minutes of one question means మార్కులు మీరు కోల్పోతున్నారని మీకు అక్కడ అర్థమైపోతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు ఈచ్ క్వశ్చన్ 10 మార్క్స్, యు నో. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ more than 5 pages or 6 pages or you are perfect, you are writing answer means maximum you may get around 8, maximum 8. ఓకే 9 అనుకోండి. 9 వచ్చే అవకాశం తక్కువ. 9 అనేది ఎక్స్ట్రాడినరీ, బట్ మే నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ 8 అనుకోండి. సో టు గెట్ 8 మార్క్స్ ఆర్ 9 మార్క్స్ యు ఆర్ టేకింగ్ అరౌండ్ 15 minutes or 20 minutes టైం. మీన్స్ లాస్ట్లో ఒక క్వశ్చన్ వదిలేస్తున్నట్లే కదా మీరు. సో ఫైనలీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ 1 క్వశ్చన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ రైట్ 12 minutes or 13 minutes for, if you allot the time for 12 minutes or 13 minutes for the first question, suppose you are getting only 7 marks, and finally fifth question also you are attempting, at least you are getting around 6 marks. So finally you are getting 13 marks. Okay, so each and every question is very very important in the competitive exam, you know. కొన్నిసార్లు సర్వీస్ వచ్చినా కానీ సర్వీస్లో తేడా వస్తుంది. ఆర్డీఓ బదులు డిఎస్పి రావచ్చు, అంటే లేకుంటే డిఎస్పి బదులు ఇంకొక జాబ్ రావచ్చు, ఒక సింపుల్ ఒక మార్కుతో. మోస్ట్ ఆఫ్ ది యునో యువర్ ఫ్రెండ్స్ మేబీ లూజ్ జాబ్ విత్ 1 marks ఆర్ సర్వీస్. జాబ్ వచ్చిన సర్వీస్లో మార్పు వస్తుండొచ్చు. కాబట్టి ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్. ద సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జామ్లో మీకు తెలియని క్వశ్చన్ అంటూ ఉండదండి. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, ఆల్మోస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ద సిన్సియర్ ఆస్పిరెంట్, you know answer for all the questions, no doubt at all, no doubt. But like that, all the sincere aspirants, they know answer for all questions. But the point is within the time limit, how you are presenting. So within the 12 minutes or 13 minutes maximum period for to attempt or to write one question, within 12 minutes or 13 minutes, how much matter you are writing, what is the quality you are writing, not quantity. Please remember, within the 10 minutes or 12 minutes, they will not expect a number of pages, but what type of the terminology you are using, what is the quality of your answer. Okay, whether you reproduce from somewhere or you try to given your opinion after the understanding the subject, so everything will be observed. For each and every question, you know, when we are going for the valuation, definitely మేము ఇష్టం వచ్చినట్లు మార్క్ లేవు, గుర్తుపెట్టుకోండి. Definitely there will be some instructions. If they will attempt to introduction, for the introduction this marks. Okay, the next, what is the main question, so for that this marks. Then whether they mention the data or not, that is outcome. Outcome is very important, impact is very important, the result is very important. The result we can decide it based on the data only, economy nothing but. Whether they mention the data or whether they mention the outcome result or not, for that there should be some questions.
And for each and every question, what is your opinion? Finally, it may be called conclusion. మనం ఏమంటాం కన్క్లూజన్ ఉంటాం కదా. కన్క్లూజన్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్టర్ ద అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద టోటల్ థియరీ, వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్? వాట్ కెన్ యూ సజెస్ట్ టు ద గవర్నమెంట్ టు ఫర్ ద సక్సెస్ఫుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్? Okay, what is your suggestion? What is your opinion? What you observed of these government policies when you are writing that policy? Whether there is a defect or whether there is a good result. So like that, your opinion is more important. For each and every aspect, they will allot the marks based on that. So the examiner has to give the marks. ఏదో రాశాడు కాబట్టి ఇచ్చామన్నటువంటిది కాదు, ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో దట్స్ వై questions also there will be different type of questions. Some of the questions may be direct questions. In some questions there are two type of the questions will be there in the same question. Two type or three types of the questions. Okay, like for example, what is sustainable development goals? Question mark. How it is implementing in India and what is the impact? That means there are three questions. Like, so what is the nature of the question? So what type of the questions they asked and how we have to write that questions? Each and everything you observe, and then only so you will try to write the exam. Okay, that is from my side. Okay, when we will start the classes, I will go only like that only. Okay. So, because since it is a demo class, I am not entered in the subject. I will try to give how to prepare and how these points are important like that. Okay, if you want any interaction or you want to ask anything, please. Yes. So see, generally what we will know when you are writing exam, since it is a government services, generally we are going to write the answer without criticizing the government policies. That is okay. But sometimes there will be questions directly that critically write the economic reforms. There may be questions. They itself asked that what is the negative aspects were there in the economic reforms, because they want to know that what is the negative side of this policy. Okay, see, economic reforms were there implementing in our country, in the state. Because of these economic reforms, there may be economic development, there may be positive, no doubt at all. But at the same time, because of this economic reform, some of the people, some of the sections, some of the areas negatively affected also. So that's why there, when they asked to critically examine this policy, some particular policy, you have to write what are the loopholes were there, what you observed in that programs as a loophole or negative aspect. Okay, write that one. But after writing that one, finally you try to conclude that, so if this is the negative part and if it will be like this, it will be maybe good. That is your opinion. Okay, because of this, that is there is a negative impact on that particular section or society or sector. So if it will be like this, there may be some positive attitude. So something like that. Okay, that will be here. What happened? First one page you write negative aspects. Finally, what you concluded. Okay, so I am not criticizing you, because whatever the loopholes were there in the policy, I tried to mention it. So at the same time, I am giving this one. If it is like this, it will be better policy. And like that, what I am saying is, so like that. So there should be negative. There will be some questions in the civil services, you know.
there are yes or no questions. In the essay, there will be yes or no questions. There are some particular policy. For example, demonetization, like example. Okay, the demonetization was reduced the black money. Question mark, yes or no? If you here there is a the examiner was given freedom to you that you can say yes or you can say no. But when you say yes, you have to support the points. Okay, you supported the policy. What type of the progress was there after the demonetization? You have to mention it. Only yes and వదిలిపెడితే సరిపోదు కదా. లేదు because of this demonetization there was no positive impact on the society. No అనేసి అన్నావు. Why no? Because of this demonetization, these are the sections, these are the people, they affected negatively, they had some negative impact. You have to mention that one. So that should be your justification. So అవతల వ్యక్తి నువ్వు ఎస్ అన్న దానికి ఏమి సపోర్ట్ చేశావు, నో అన్న దానికి ఏమి సపోర్ట్ చేశావు, వాట్ యూ సపోర్టెడ్ ఫర్ ద నో. సో నో అన్న తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద పాయింట్స్ యూ గివెన్ ఫర్ దట్ నో, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు జస్టిఫై దట్ నో, ఇఫ్ ఈ విల్ యాక్సెప్ట్ యువర్ క్రిటిక్స్, ఎందుకంటే ఎగ్జామినర్ మా ఇంపార్టెంట్ కదా, నువ్వు చేసిన క్రిటిక్స్ ఇఫ్ ఐ విల్ యాక్సెప్ట్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ ద ఆన్సర్. ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ద పార్షియల్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. So sometimes it will be there like that. But here the point is partial ఉండడానికి అవకాశం చాలా తక్కువ. డోంట్ థింక్ నెగిటివ్ ఆన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. బట్ ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యావ్ సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. If you can give the no, but if these are the points given by you, he has to give the marks. I may be support of the government, but you told that no, that means you criticize. But if the points are justified, definitely I have to give the marks. Okay, sir, like that. Okay. Sir, most of the Telangana government policies are based on modern and advanced economic concepts like barbell strategy for management. Yes. To prevent marginalization, and at the same time the idea of safety nets, which the government and the chief minister continuously keeps talking. Yes, but yes. these are not in contrast with the conventional economic theories. So will you be dealing with all these advanced concepts? Because if we have to explain the idea of lift irrigation schemes or social welfare schemes or these kind of schemes in the exam, we have to suddenly quote these advanced theories. These are actually new throughout India. Yeah. They have been used. So will we be dealing with these advanced concepts? Yes, here point is yes, yeah, absolutely whatever you told is correct. But where is the time to quote all these things? First point, you can quote with single statement. Okay, so suppose you are talking about the irrigation, whatever the famous quote you borrowed from someone, so you can write one quote. But after giving that quotation, the explanation of that quotation, where you will get the time, that is the point. So if you are writing all these things, okay, the main concept you will go out. That's why here what I am saying in the first itself I told you, whatever you told, that is a basic point, that is the theoretical aspect, that is the subject. Based on the subject only, government will prepare the policies. Yes sir, the reason I got this doubt is because they are repeatedly quoting that they are non-lapsable funds, they are non-refundable grants. Yes, so yes. These are based on feedback loop or feedback from Yes, what I am saying is you can give one or two quotations, but after giving only quotations you can give. So that's all. But explanation of the quotation is not possible. It's possible for you, but there is no possible to get the time in the examination. That's why you can give one or two quotations. But based on that quotation, the government may started this one. You can link like that. Based on that one, the government was started this particular policy. So then onwards you can go. So yes, you can, no doubt at all, you can link. So you can, you have to, if it is the time, if it is the essay question, if it is the time, more time to write that one, exactly you have to write that one.
Since you are the management student, you may know that one. See, for example, if you are the management, or if someone, the same concept may be in the engineering also, sometimes. Okay, that people also may be borrowed that statements to write here. So, but here the point is, one is time is not there. The second is, if some famous quotation was there in the engineering department related to the irrigation, if you write that quotation here, who are evaluating the exam? Economics people are evaluating. They may don't know about the quotation. Again, they have to search in the Google where it was you taken this one like this, something like that. If it is the famous quotations, everybody knows, it is okay. So like writing always is important, but the point is 12 minutes limit is important. So within the 12 minutes, whatever the points you can write, please write. The quality important. If you want to go for the quantity, you can go, but time is limit is there. Okay? Okay? Thank you. Thank you very much. Yeah, fine. So tomorrow onwards the classes start with that timings: 6th, 7th, 8th, 9th, 9 to 6 current affairs, national and international affairs and all events. Okay, 6th, 7th, 8th, 9th. That 9th is Monday. Tuesday onwards, 11 to 6 is the timings. 11 to 6, extendable up to 8. Tuesday onwards, coming Tuesday. 10th onwards. Is that okay? Understood? Dhavina? Sixth, 7th, 8th, 9th timings would be 9 to 6 p.m. 9 a.m. to 6 p.m. Okay? From 10th onwards, it would be 11 a.m. to 6 p.m. and extendable up to 8. Okay? So based on the topic, based on the teacher, we'll try to extend this one so that we can complete syllabus at the earliest, so that you will have enough time for revisions. Okay? That's the plan. Getting that? So next 4 days, you will be attending these sessions for current affairs. After that, we'll go with these timings. Clear? Any doubts on that? Class timings? Right? Okay. Any questions that you want to ask me? Last 1 year. Last 1 year questions. This 4 days will cover last 1 year of current affairs in all the areas of general studies. This one or this one? For current affairs. No, current affairs. Every week we have current affairs magazine that we publish, okay, plus from our side. Every monthly also we'll have a monthly magazine of current affairs. Every week and every month also we have current affairs magazine. We call it as Samiksha. Samiksha is analysis, okay. That Samiksha magazines will be given to you guys. It's in English again, okay. Okay, it's given to you guys weekly as well as monthly ones. That covers material content. These are classes. Okay? That's it. From here onwards, for prelims examination, it is the running notes which is important for you rather than reading so many big books. Okay? Class, whatever happens, you focus on the class. Class running notes is important. When teacher teaches in the class, you keep taking running notes as well. Okay? Beyond that, doing something beyond that is very difficult.
given the time frame that we have. మనకున్న తక్కువ 3 నెలల టైం ఫ్రేమ్లో ఇంత సిలబస్ని పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు చదివి కంప్లీట్ చేయాలంటే కష్టం. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్, ఎస్ యూ కెన్ రీడ్, నథింగ్ లైక్ దాట్. ఓకే, అంత టైం లేదు, ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్మోస్ట్ 6 hours ఆఫ్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతారు, 1 hour లంచ్ బ్రేక్, రైట్, 1 to 2 అంటే 7 hours ఆఫ్ క్లాసెస్ మీరు ఇక్కడే ఉంటారు. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే గో అప్ టు 8 ఆల్సో. ఇట్ మీన్స్ 9 hours. 9 hours after attending, going home, revising the day's notes itself takes another 2 to 3 hours. Right? 9 plus suppose 3 hours, 12 hours. ఇంకేం చేస్తాం, అంతకన్నా ఏం చేయగలం పర్ డే. అండ్ అడిషనల్లీ రీడింగ్ సమ్ మోర్ టెక్స్ట్ బుక్స్, ఎస్, ఇఫ్ యూ కెన్ స్టే త్రూ అవుట్ ద నైట్ అండ్ రీడ్, ఎస్ యూ కెన్ రీడ్ ఇట్, బట్ అంత అవసరం లేదు ఇక్కడ. You don't require that much. I'm telling you, you don't require that much of efforts. Yes, there are certain students, unless they read certain standard textbooks, they don't feel satisfied. Yes, you can read. For example, polity, everyone feels they want to read Lakshmikant. Okay, read this much, read. Governance, another book like this, read. If you have that much of patience and that much of time, you read that. But my suggestion is, refer to certain topics in that. Don't read the entire book. If you have any kind of a confusion, because as I mentioned earlier, polity is the kind of questions that you are going to get is conceptual related. So understanding of the concept is important. You understand the concept in the class itself, perfect. Suppose you could not understand every concept perfectly, then whichever concept you are not clear at, then go and refer to the reference books. Getting that? So that kind of an approach you should have. The very first instance I told you what to read, what not to read. I'm telling you again. What to read, what not to read. What to read is small one. What not to read is a big one. It's like in the internet you type how to prepare for TSPSC Group 1. You type in Google. How much of information you will get? 99.99999% of the entire information is nonsense. There will be 1 or 2 articles in the entire big thing which are important that might not be in the first page of the list. That might be in some 6th place, 7th page of the link, which you don't know whether this is good or bad one. So my suggestion is, don't look into all this thing. That entire Google is this one. What we teach in the class is this one. Okay? My suggestion for you guys is, follow the class. Perfectly follow the class. Follow the class doesn't mean that, don't say that I attended the class, it means that my task is done. No. You attend the class, sincerely you attend the class. Number 2, after going home, revise that day's class, then come to next day's class. Okay? Because I want you guys to revise within 24 hours. First revision has to be done. So that second revision would be in the 1 week test, Sunday. Okay, maybe on Saturday you can revise in the night or maybe Sunday morning. I'll put the test in the evening, suppose. Sunday test, I'll put weekly test, I'll put in the afternoons or in the evening. Okay, in that case what happens is you'll get time for revision on Sunday morning and write the test and you are free for Sunday. Monday again, the process starts. Every week the process starts. It's a cyclic process. Okay, after 1 month again we'll have a test. Okay, another revision test. And you write like this as many tests as possible. Since we are conducting tests, why you should not write the test? Tests are important for this exam. Okay? Being in that 25,000 is, I'm telling you, very, very easy one. That too when you don't have any negative marking. When you don't have negative marking, it's the easiest one to get into top 25,000. Not at all a difficult task. Provided you are sincere in your efforts. మీ ఎఫర్ట్స్ మీరు సిన్సియర్గా పెట్టండి. ఏ రోజుకి ఆ రోజు సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ టెస్టులు రాసుకుంటూ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టండి. 3 months తర్వాత ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జాము ఈజీగా రాస్తారు, అవలీలుగా అనమాట. ఈజియెస్ట్ వే ఫర్ యూ, బికాజ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ రిటన్ సో మెనీ టెస్ట్ బై ద టైం. అప్పటికే చాలా టెస్ట్లు రాసుంటారు మీరు, మీకు ప్రాక్టీస్ కూడా అయిపోయి ఉంటుంది. నథింగ్ లైక్ దాట్. వాట్ ఎల్స్ యూ వాంట్? నాకు తెలిసి TSPSC కూడా తెలియదు ఆ విషయం ఇంకా. వాళ్ళకి అవగాహన లేదు ఇంకా. సి లాట్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ వాళ్ళకి.
ఓకే, వాళ్ళు అందుకే కనీసం జూలై అని చెప్పలేదు వాడు, July/August అన్నాడు. ఇది వాడికి తెలీదు. TSPSC also is not clear about what exactly should be the date. But most likely జూలైలో, కానీ జూలైలో జరిగితే మన ప్రిపరేషన్ ఎట్లుందంటే జూలై ఎండింగ్లో ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది అనుకొని మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. అక్కడి నుంచి ఆగస్ట్కి పోస్ట్పోన్ చేశాడు అనుకుందాం సపోజ్. ఎక్స్ట్రా టైం, ఎక్స్ట్రా రివిజన్స్, ఎక్స్ట్రా టెస్ట్, మంచిదే కదా, ఇంకా మంచిది, మన ప్రాబిలిటీ పెరుగుతుంది. అట్లా అని చెప్పి సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ అన్నాడు అనుకోండి, నేను వదలను మిమ్మల్ని, అది వేరే విషయం. ఓకే, మీకు టెస్టులు పెడతా ఉంటాము. ఓకే, సో దట్ ఐ వాంట్ దట్ రివిజన్స్ టు హ్యాపెన్. బట్ ఎక్కువ టైం ఇస్తే కూడా మంచిది కాదు ఈ ఎగ్జామ్కి. ఎక్కువ టైం ఉండటం వల్ల మన ప్రిపరేషన్ డైల్యూట్ అవుతుంది. 3 months ఇస్ పర్ఫెక్ట్ టైం, లిటరలీ పర్ఫెక్ట్ అంటే పర్ఫెక్ట్ టైం అది. ఈ 3 monthsలో డైలీ ఈ ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు అంటే తిరుగు ఉండదు. అక్కడి నుంచి ఒక 2 months ఇచ్చాడు అనుకోండి, డైల్యూట్ అయిపోతాం. 1 month ఈజ్ ఓకే, బట్ 2 months ఇచ్చాడు అనుకోండి, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ అంటే మాత్రం ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ కష్టం. అలా ఇవ్వడు కూడా, ఎందుకంటే సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అక్టోబర్లో, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్లో సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా. సో ఆ లోపే ప్రిలిమ్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. సో దట్ సివిల్ సర్వీస్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత 1-2 monthsలో యూ కెన్ కండక్ట్ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. జనరల్గా అలానే ఉంటుంది ప్లాన్. జనరల్ ఈ రెండు కాన్ఫ్లిక్ట్ అవ్వకుండా చూసుకుంటారు. ఎందుకంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ అయిందనుకోండి, జనరల్గా ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తారు, సివిల్ సర్వీసెస్ వాళ్ళందరూ మేము గ్రూప్ 1 రాస్తున్నాము అని ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి దీన్ని పోస్ట్పోన్ చేయండి అని చెప్పి పెద్ద ఆయన అడుగుతారు. పెద్ద ఆయన ఓకే గ్రాంటెడ్ అంటారు. ఈ మంచి మూడ్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆయన, అయిపోయా, పోస్ట్పోన్. ఇన్స్టెడ్ వాళ్ళు ఇవన్నీ ముందే ఆలోచించుకొని దే విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ మెయిన్స్ ముందే ప్రిలిమ్స్ అయిపోతుంది, సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్స్ ముందే గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? దే హ్యావ్ దట్ మైండ్ సెట్. ఓకే, ముందు నుంచి ఉంది అది, ఇప్పుడే కాదు, కొత్తగా ఏం చెప్పట్లేదు నేను. ఓకే, సో డేట్ గురించి పెద్ద ఆలోచించుకోండి. అజ్యూమింగ్ దట్ జూలై ఎండ్ ఈజ్ ద డేట్. జూలై లాస్ట్ సండే అనుకోండి, జూలై లాస్ట్ సండే ఈజ్ అవర్ ప్రిలిమ్స్ డేట్, అజ్యూమింగ్ దట్ వే. ఓకే, క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఓకే, బేసిక్ అవగాహన వచ్చిందా మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా? ఓకే, in which case it becomes easy. Too much crowded ఉంటుంది. అట్లే లేదు, వస్తే రండి, బట్ అన్నీ నిండిపోయి ఉంటే వెళ్ళిపోయి ఆన్లైన్ అండి. ముందే వస్తే పర్లేదు, బట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఓకే. నా ఉద్దేశం ఏంటి, ఎదర్ ఇట్ మైట్ బి సివిల్ సర్వీసెస్ ఆర్ గ్రూప్ 1, అందరికీ ఇది రీచ్ అవ్వాలి అన్నది నా ఉద్దేశం. ఇట్ కెన్ బి ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్. అందరూ ఆన్లైన్ రారు. ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు అందరూ హైదరాబాద్లో ఉండరు కదా, దే వుడ్ హావ్ గాన్ టు దేర్ హోమ్ టౌన్స్, ఎక్కడికెక్కడికో వెళ్ళిపోయి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు. ఎగ్జామ్ రోజు 1 day ముందో 2 days ముందు వచ్చి ఎగ్జామ్ రాసి వెళ్ళిపోతారు కదా. వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు దీనికోసం రావాలి అంటే ఇంట్రెస్ట్ నోడు వస్తాడు, లేదంటే ఆన్లైన్ వింటారు. బికాస్ ఆల్రెడీ పీపుల్ గాట్ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ ఫర్ ఆన్లైన్. ఆన్లైన్లో hundreds కాదు, అది అటెండ్ అయ్యే 1000s ఉంటారు, అంతమంది రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు. ఓకే, మరి వాళ్ళల్లో సగం మంది ఇక్కడికి వచ్చినా కానీ పట్టం కదా. మై ప్లాన్ వాజ్ టు టేక్, జనరల్గా ఏంటంటే ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఒక ఎర్లియర్ డేస్ 5-6 years బ్యాక్ ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ హాల్ తీసుకొని కండక్ట్ చేసేవాళ్ళం. ఫంక్షన్ హాల్ తీసుకొని అందులో ఒక 700-800 అట్లా కూర్చొని ఉండేవాడు. అక్కడ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళందరూ సివిల్ సర్వీసెస్, మళ్ళీ గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళందరూ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమ్స్ రాసే ఆస్పిరెంట్స్ కూర్చునేవాడు. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి గ్రూప్ 1 వాళ్ళు కూడా యాడ్ అయ్యారు దానికి. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ గోస్ టు thousands అన్నమాట, రైట్? సో ఏంటది, ఈ 4 days వాళ్ళు సివిల్ సర్వీసెస్ ఫ్యాకల్టీ ఎవరా ఆ లిస్ట్లో ఉంది చూడండి, మీకు టైం టేబుల్ ఇచ్చా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. మహా అయితే ఏంటంటే చిన్న అటు ఇటు చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ అయితే టీచర్స్ వాళ్ళే, బట్ మార్నింగ్ వచ్చేవాళ్ళు ఆఫ్టర్నూన్ రావటం అట్లా అవుతుంది కానీ, బట్ దే ఆర్ ద వన్. ఓకే, దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. సో మీకు ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ ఇష్యూని ఎలా చూడాలి, సపోజ్ న్యూస్ పేపర్లో కరెంట్ అఫైర్స్ ఒక ఐటమ్ చదివారు అనుకోండి,
ఎగ్జామ్ పేపర్ సెట్టరు ఎలా ఆలోచించి దాని నుంచి క్వశ్చన్ తయారు చేస్తాడు అన్న తెలియాలి మనకు కదా. తెలిస్తే దాన్ని అలా చదువుకుంటాం. ఆ పర్స్పెక్టివ్లో మీకు ఆ 4 days ఉంటుంది. ఓకే, సో డోంట్ మిస్ ఇట్. అది చాలా బాగుంటాయి సెషన్స్. మీకు అసలు మామూలుగా అంత పెద్ద ఫంక్షన్ హాల్లో కూడా పిల్లలు ఒక్కరు కూడా కదలరు అటు ఇటు. అండ్ ఆర్సీ సిన్హా సార్ అయితే అక్కడ లాస్ట్లో కూర్చున్న వాళ్ళు ఇట్లా తలదిప్పినా కానీ తలదిప్పే పెన్ కావాలా నీకు, పేపర్ కావాలా, అది తీసుకోకుండా ఎందుకు వచ్చామని తిడతారు ఆయన. అంత దూరంలో గమనిస్తారు. దట్స్ హౌ ద టీచర్స్ ఆర్. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ ఉన్న టీచర్స్ వాళ్ళు. సో ఇక్కడికి వస్తే రండి, ఆర్ ఎల్స్ బట్ స్టిల్ ఇట్స్ ఓపెన్ ఫర్. మీరు ఎర్లీ వచ్చేది ఉంటేమో త్వరగా రండి. 9 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, 8:15 కల్లా వచ్చేస్తే మంచిది, సీట్ దొరుకుతుంది. తర్వాత నన్ను అడగదు మళ్ళా, సార్ మాకు చెప్పలేదేంటి ముందే, మాకు సీట్ లేదు, మేము వచ్చాము ఎంతో కష్టపడి అంటే నేను కూడా ఏం చేయలేను అప్పుడు. ఓకే, ఇంకా రీజనల్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏదైతే ఉంటారో తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ సెపరేట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అవి. ఓకేనా, దే ఆర్ సెపరేట్ క్లాసెస్ ఆల్ టుగెదర్. ఓకే, అవి తర్వాత వస్తాయి మీకు. ఓకే, సో అవి వచ్చినప్పుడు అవి సెపరేట్గా అటెండ్ అవుదాం మనం. ఓకే, ఇంకా ఎనీ క్వశ్చన్స్? Done with? Okay, fine then. So the only thing is immediately మీరు చేయాల్సింది ఈ 4 days మిస్ కాకుండా చూసుకోండి. And then 10th onwards we'll start at 11 AM. Okay, fine then. Catch you guys. Catch you later. Bye.